Oh. Assalamu alaikum. Namaskar and very good afternoon, everyone. I, Dr. Amina Khatun, in charge of Bengali Section, Department of Modern Indian Languages, Aligarh Muslim University. I'm delighted to extend a warm welcome to all of you today in this one-day international webinar on women as an intellectual contributor in Indian society, organized by Bengali Section. Today we gather here to honor and explore the remarkable contribution of women who have shaped intellectual discourse across various fields in India. From the ancient scholar to modern day leaders, women have played a pivotal role in advancing knowledge, culture, and society. Before starting, I sincerely thank and welcome each participant, students, and teacher for taking part in this webinar. I also extend my congratulations and welcome to everyone watching from the audience on YouTube. I'm deeply touched by their affection. আমি খুবই খুশি হয়েছি যে প্রায় 200-রও বেশি পার্টিসিপেন্ট এতে খুব অ্যাক্টিভলি এর সঙ্গে তারা রেজিস্টার করেছে. They are so interested to know about the contribution of women. That is a plus point for this webinar. And I'm deeply, I really thank for their affection. And today we have come together to listen to the inspiring stories of women who have given us the wings or to soar. Actually, আজ আমরা যারা নারী তারা হচ্ছে সেই নারীদেরই মানে যে সংগ্রাম, যে চেষ্টা, যে প্রচেষ্টা তারা চালিয়েছিলেন তারই ফসল. Now I'm taking this privilege to introduce our esteemed guest and speaker of this one-day international webinar. Each of them brings a wealth of knowledge and experience that will enrich our discussion and deepen our understanding of the topic. Today, we have our honorable chief guest, Registrar of Aligarh Muslim University, Mr. Mohammad Imran sir, IPS officer. Our guest of honor, Apurva ma'am, IAS officer, Vice Chancellor, Vice Chairman of Aligarh Development Authority, Aligarh. Chief speaker, Professor Tania Hossain, former Assistant Dean of Waseda University, Faculty of Later Arts and Sciences, Tokyo, Japan. Special guest, Advocate Jahida Chaudhary, Assam. Speakers of this webinar, Professor Shipra Guhuniyogi, ma'am, Cotton University, Assam. Professor Vibha Sharma, Aligarh Muslim University, Aligarh. Dr. Sheikh Kobita, Aligarh University, West Bengal, respected our chairperson, and of course my fellow colleagues and our Kasim Pathan sir, Dr. Kasim Pathan, in charge of Telugu Section, Department of Modern Indian Language. And it would not be wrong to say, if I call it as a galaxy full of stars, then it will be true. Because the whole speaker are really তারা তাদের নিজের জায়গায় অতি সমৃদ্ধ এবং প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিভাবান ব্যক্তি তারা. Our speaker will share their insight and experiences, highlighting the profound impact these women have had on our lives and society. So before starting this program, according to Aligarh Muslim University's tradition, I would like to request Muhammad Mushalim to recite some verses from Holy Quran. Muhammad Mushalim, I need to introduce him, is a prominent student. I must say he is a very talented student and he just completed his AMU in Islamic Studies from Aligarh Muslim University. He is an excellent writer, translator too, and I think he is with a full of energy to doing some good, doing some work. And best thing is that he is one of my favorite students. So, Muhammad Mushalim, are you there? Yes, ma'am. Yeah, Mushalim, please recite some verses from our Holy Quran.
Okay. Am I audible clearly? Yeah. You can open your mic. Okay. You can open No, your mic. I'm not in a position right now. I'll tell you. Okay, Dept. Anyway. It's okay, beta. Okay. Assalamu alaikum and good afternoon. Good afternoon to everybody. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمساج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستتيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نزرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنات وحريرا. I have just recited some verses from the 76th chapter of the Holy Quran. And should I translate this or No, start? it's okay emotionally. Okay, okay. Thank you. Okay, thank Thank you, Peter. It's Jazakallah. It's a wonderful to hear your voice and it's wonderful. Um, Before entering the topic, here I am going to introduce my topic. Why I have selected this one. I'm just trying to. I'll discuss it in a few lines actually. Before that, I want to introduce my own section because a lot of people don't have any idea about the Bengali section of Aligarh Muslim University. অনেকেই হয়তো জানেন না যে অনেক যে বাংলার এত দূরে বসেও উত্তরপ্রদেশের আলিগড় ওয়ান অফ দ্য ফেমাস ইউনিভার্সিটির মাঝেও বাংলা সেকশন বলে কোনো শাখা আছে কিনা এখন হয়তো অনেকেই জানেন we all know the Aligarh Muslim University is a famous central university which has started its journey 150 years ago as Mohammedan Anglo-Oriental College. Sir Syed Ahmad Khan founded the Mohammedan Anglo-Oriental College in Aligarh in 1875 and the college was later renamed Aligarh Muslim University in 1920. Department of Modern Indian Languages is a small part of this university with unique identity. The department is a multilingual department consisting of 7 Indian languages, namely Bengali, Telugu, Tamil, Malayalam, Marathi, Punjabi, and Kashmiri. Bengali as a subject was
Introduced in AMU in 1959, from the beginning, Bengali section has been one of the most active and section in the department, even in the university, with a lot of students taking it. Moreover, Bengali section has organized many cultural programs, national and international seminar, webinars, some of which has also been written in different newspaper in UP and West Bengal too. আসলে এই দূরে বসে বাংলাকে রক্ষা করার এক অদ্ভুত চেষ্টা হচ্ছে আমাদের সঙ্গে শ্রীতা মুখার্জিও আছেন, তিনি দিল্লির ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যুক্ত, তিনি হয়তো বুঝতে পারবেন আমাদের কি অদম্য এক চেষ্টা এই বাংলাকে বাঁচিয়ে রাখার। Now coming to the topic of this international webinar, Nari, woman. To me, it's a wonderful word. We are the wonders of the world. সত্যি আমরা মনে করি, আমি বিশ্বাস করি যে আমরা হচ্ছে ঈশ্বরের সৃষ্টির সবথেকে বড় বিস্ময়। For ages we have been revered, recognized and even criticized in various forms of names. আমাদের নানা নাম, নানা অভিধা, নানা পরিচয়, নানা শব্দ, কিন্তু কিছু শব্দের তো জন্মই হয়েছে শুধুমাত্র আমাদের জন্য। আমাদের কর্তব্য পরের কর্ম পরের দ্বারা নির্ধারিত, আমাদের পরিচয় অন্যের নামে, আমাদের ভাগ্যের নির্ধারকও কিন্তু অন্যজন। যদিও we are not the models of creation crafted by the creator, as I already mentioned, as the foundation of existence. আমরা হচ্ছে সৃষ্টির অন্যতম আধার। মাতৃত্ব আমাদের যেমন গর্বিত করেছে, তেমনি সংসারের শৃঙ্খল আমাদের বিকাশের পথকে অবরুদ্ধই করেনি, অন্ধকারকে বানিয়েছে আমাদের জগৎ রূপে। মল্লিকা সেনগুপ্তের কিছু লাইন আমি এখানে পড়বো। তার একটি কবিতা আছে মার্কস, তাই সেখানে উনি লিখেছেন যে ছড়া যে বানিয়েছিল, কাঁথা বুনেছিল, দ্রাবিড় যে মেয়েটা এসে গম বোনা শুরু করেছিল, আর্যপুত্রের খেতে যে লালন করেছিল শিশু, সে যদি শ্রমিক নয়, শ্রম কাকে বলে? আসলে তবে আমাদের শ্রম, আমাদের পরিশ্রম আমাদের কখনো রেকগনাইজ হয়নি, আমরা রেকগনাইজেশন কখনো পাইনি। তবে নারীকে দমিয়ে রাখতে পারেনি কোনো বাধাই। Women have fought and broken chains for creating their own world. Throughout history, women in India have made significant contribution to intellectual discourse, shaping the nation's cultural, social, academic landscapes. From ancient times to the modern era, Indian women have played vital roles as thinkers, writers, educators, and activists. Despite facing numerous social challenges, their intellect have led to transformative changes in various fields. আমরা যদি হিস্টোরিক্যাল কন্ট্রিবিউশনের কথাই বলি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো, from the ancient history, আমরা দেখি ancient ইন্ডিয়াতেও women like Gargi, Maitri was renowned philosopher who engaged in debates and they discussed about the ethics and their participation in Vedic dialogues shows their power, their intellectuality. And after that, in the medieval period, we can see the figure like Mirabai. I must introduce her as a poet, a saint poet actually, used their literary talents to challenge the social norms and the discrimination, and express the spiritual ideas, paving the way of future generation of women writers and thinkers. And how can I forget the name of Razia Sultana, who was a significant figure in Indian society history, known for his being the first and only female ruler of the Delhi Sultanate. She ascended the throne in 1236 after the death of her father, Sultan Iltutmish. And Razia's legacy is very complex. She is remembered as a trailblazer who challenged gender norms and made a significant contribution in the government of her time.
She introduced herself as a Rajia Sultan. Her story continues the inspired discussion about women's role in leadership throughout history. Now, coming to the modern era, we can, after colonial era, we can see the, because of educational landscape for India, the whole scenario changed. We saw a lot of pioneers of education like Savitri Bai Phule, Kamala Devi Chattopadhyay, Rokeya Shakhawat. But they were the instrumental and in advocating for women's education and empowerment. And after coming that, we can see a lot of names of intellectual women like Sarojini Naidu, the first Indian woman to become the president of Indian National Congress and the governor of the state in India. Indira Gandhi, the first female prime minister. Annie Besant, the first female president of the Indian National Congress. Pandita Ramabai, the first Indian woman to be awarded the Kashari Hind medal by the British Raj. Draupadi Murmu, the president of India. She is not only the 15th president of India, but the first woman president in India. And if I come to the literature, we can see Mahashweta Devi, Asha Purna Devi, Odunduti Roy, Jhumpa Lahiri, Kamala Das. They have used their voices to address complex social issues and challenges stereotypes and explore the intricacies of human experiences. Medha Patkar, Nandita Das, Aruna Roy, Manushi Pradhan are the famous social activists. Their workers not only enrich Indian literature or Indian society, but also contribute to a global conversation about gender, identity, and culture. বিজ্ঞানের দিক থেকেও দেখতে পারি যে বিজ্ঞান মেয়েদের জন্য নয়, এই কনসেপ্টটাকে সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণ করে মেয়েরা সেখানে নিজেদের বিজয় পতাকা জড়িয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে তারা শুধুমাত্র নোবেল পুরস্কার পেয়েছে, নাসাতে তাদের একটা রীতিমতো লিডারশিপ তাদের দেখা গেছে। আমি যদি বলি রাজেশ্বরী চ্যাটার্জি, ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ফিমেল ইঞ্জিনিয়ার, Annie Anamani, known as India's weather woman, Kadumini Ganguly, India's first female doctor to practice with a degree in Western medicine. Anundi Gopal Joshi, the first female doctor who was also one of the first Indian women to visit America. Or Ashima Chatterjee was the first woman to be awarded a Doctor of Science by an Indian university, the Calcutta University in 1944. Now coming to the present era, Dr. T.C. Thomas, also known as the Michelle Woman of India, who is the prominent scientist of the Defense Research and Development Organization, DRDO, and Ritu Karidhar, the rocket woman of India, Mangala Mani, the polar woman of ISRO. She was the first woman scientist to have spent more than a year in Antarctica. Chandrima Saha, the first female president of Indian National Academy of Sciences, INSA. A lot of names are there. So the journey of women as an intellectual contributors in Indian society is marked by a rich tapestry of history, struggle, and pain. And from ancient philosopher to modern day leaders and thinkers, women have played an indispensable role in shaping the intellectual landscape of India. And as a society continues to envelop recognizing them with equal opportunities in education and leadership, will not only benefit their individual lives, but also contribute to the overall progress of Indian society. So, today, their footsteps resonate everywhere as a song of victory. Today's webinar will provide a deeper understanding of the
independently. Actually, their contribution, their role of women have had in shaping Indian society, challenging traditional narratives and advocating for greater recognition of their contribution. And actually আমরা যদি ওমেন্স কন্ট্রিবিউশন দেখতে যাই তাহলে ঘন্টার পর ঘন্টা বলে গেলেও তাদের নাম শেষ করা যাবে না এবং তাদের অবদানের কথা বলেও শেষ করা যাবে না। সো জাস্ট আজকের এই ওয়েবিনারটা মেয়েদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের যে মানে সসম্মানে যে তাদের যে অধিষ্ঠান সেইটাকেই তুলে ধরার একটা চেষ্টা। কারণ সবসময় যে প্রবাদটা চলে এসেছে যে পূর্বে নারী উঠবে ছায় তবেই নারীর গান গায়, অর্থাৎ যেখানে প্রতিবাদ নেই মেয়েরা মুখ বন্ধ করে পড়ে থাকবে আর তবেই সোসাইটি তাকে সম্মান সতীর নাম দেবে, মেয়েরা সেই কনসেপ্ট থেকে অনেকটা বেরিয়ে এসেছে। তো আজকের এই ওয়েবিনারটা হচ্ছে সেই সমস্ত নারীদের প্রতি একটা ট্রিবিউটও বলা যেতে পারে। Now I would like to request our chairperson, Professor T.N. Satisan sir, to welcome our esteemed guest speaker and wonderful participants and audience of this webinar. Let me introduce our chairperson first. I must say that Professor T.N. Satisan sir, the senior most professor of our department, not only academically but also he is quite active in administrative work. This is the third time he has illuminated the position of our department here. And he is one of the most cooperative individuals possessing humble characteristics. That's the most inspiring character for me. And this webinar would not have been possible without your support, sir, and your encouragement. Thank you, sir, for being so supportive. Now it's over to you, sir. Thank you. Distinguished guests, respected speakers, esteemed colleagues, and dear webinar participants, good afternoon to all. Adab. It's a great honor for me as the chairman of the Department of Modern Indian Languages to welcome you all to this international webinar on women as intellectual contributors to Indian society. This event, organized by the Bengali section of our department, comes at a crucial time when women's contribution historically and contemporarily are being reevaluated and celebrated across various fields of knowledge. India's rich and diverse cultural heritage has always witnessed women playing pivotal roles as leaders, thinkers, philosophers, and reformers. Their intellectual contributions have often shaped the national and social, cultural, and literary landscapes. From ancient scholars like Gargi and Maitreyi to modern pioneers like Savitribai Phule and Kadambari Devi, women have continuously demonstrated resilience, wisdom, and creativity in the face of immense challenges. This webinar brings together brilliant minds to delve into women's often underappreciated and underexplored intellectual contributions. I am confident that today's deliberations will not only shed light on the rich legacy of women intellectuals in India, but also inspire further research and awareness of their profound impact on society. I take this opportunity to extend my deepest gratitude to our distinguished chief guest, Muhammad Imran IPS, the registrar of Aligarh Muslim University, and our esteemed guest of honor, Apurva Dubey, IAS, Vice Chairman of the Aligarh Development Authority. I am equally grateful to our keynote speaker, Professor Tania Hossain, as well as the accomplished panelists, Advocate Jahid Chaudhary, Professor Shipra Guha Niyogi, Professor Vibha Sharma, and Professor S.K. Kabida, who have graciously agreed to share their expertise with us today. I take this opportunity to thank Dr. Amina Khatun, the director of the webinar and in charge of the Bengali section of our department, for their tireless efforts
in making this event possible. And I warmly welcome all participants who have joined us. Today's engagement and insights will contribute to a richer understanding. Let us begin this scholarly journey by exploring the vast contributions of women intellectuals to Indian society. I look forward to thought-provoking discussions and valuable takeaways from this webinar. Once again, I welcome and wish you all a fruitful and enlightening session. Thank you. Over to Dr. Amina Khatun. Our register sir is busy little bit. Someone called me from a register office. He will join after 10 minutes. I think there is anyone from register office here? So, okay, he will be here within 10 or 20 minutes. And Apurma ma'am also, someone called, informed me that she is having one meeting with our chief minister today, and maybe he will join anytime during the program. And okay, I'm just let's continue the program. And now. Actually, as I've already mentioned, this is a program where I try to contribute our, to showing our respect to our, those ladies who have played an important role to become so actually আজকের আমাদের যে অবস্থা, the position where we are now, this is their contribution. Actually তাদের sacrifice, তাদের লড়াই আজকের এই নারীদের জাগরণের সবথেকে বড় একটি মাধ্যম। তো তার আগে আমি কোন আলোচনা করতে আগে আমি আরেকটা কথা আমি এখানে বলতে চাই যে Nadi, this is not only, this webinar is not only the discussing about the contribution of women, but to showing everyone. There are a lot of, if you see going through the, the speakers list of this webinar, you can see that all are women and they are in a well position, and they are all are highly qualified, highly, respected job tara ache. My daughter told me to speak in Hindi also. So now the Bibha ma'am is here. She is one of our speaker today. And ma'am, are you there, ma'am? Yes, I'm here. Professor Bibha ma'am, actually let her introduce first as a speaker of this webinar. And coming, now it's I'm taking this privilege to introduce my first speaker, actually, Professor Bibha Sharma, ma'am. She is from English Department, Aligarh Muslim University. She has made significant contributions to academia, participation in numerous national and international conferences and seminars, focus on theatre and performance studies, translation studies, Indian studies, cultural studies, and environmental humanities and English literature teaching. Her extensive research has resulted in several publications in both national and international journals and books. Since 2013, our Professor Bibha Sharma ma'am has served as a visiting faculty of Scotland University in Sweden. She has received fellowship to conduct research in Germany, Japan, Chile, and Nepal, and has presented papers at conferences in Spain, Austria, as the deputy coordinator of the DRS UGC Fitness School program on translation studies. He is actively involved in
formulating a post-colonial translation, this course and mentoring engaging translator. She has received scholarship from RELO to pursue online courses at the University of Maryland and BBM also engaged in international project focused on teacher training and literature studies. A passionate advocate for the performing arts, he has played a pivotal role in nurturing budding the theater artists as the president of the AMU Drama Club at the Cultural Education Center, where she has done numerous plays. Apart from that, she is most popular teacher in Aligarh Muslim University. That I must say that. She is the favorite teacher of every student. Watching, everyone will be, agree with my word. The students who are watching now, and my daughter also, is on a way. And so, thank you, ma'am. First, I want to thank from my bottom of heart to be the part of to accept my invitation and to be part of this webinar. And now I'd like to request you to to place you this webinar with your words, and we want to just enrich us with your words. Professor Viva Sharma, ma'am. Thank you, Dr. Amina. I think you have been very generous in talking about me. I'm just doing my job and service, and the only thing is that I like whatever I do. So it makes us feel good and spread positivity. So probably that has added to what you have said. So I'm thankful. I'm honored. I'm indeed privileged to be amidst a gathering of such lovely audience, and especially this is a program of Modern Indian Languages Department and Bengali department involvement is there, and chairperson's involvement being from Malayalam department, and I'm sure the other students who are sitting here are from different languages that are being taught in this department. So it is indeed a very wonderful gathering, and that's what India is about. That's what universal character of a university is about. That defines AMU and that defines India. So this is a rare occasion for me. So I really value your invitation, and the fact that you have chosen me as the speaker makes me feel really very privileged on a topic which I don't think I'm an expert. But yes, as a woman, I have few things to say. Sometimes it may sound that women talking about women is like you are doing a self-praise. But then if we change our perspective and analyze it from a different angle, that women who are considered to be a marginalized community across the world, and those who are empowered like us, those who have got education, if we do not put the things straight, and if we do not put things in order for all of us to analyze, then who else will? So that is how I look at this topic. So it's a very nice topic, intellectual contribution of women, because generally when we talk of women, we think of women as people who are all the time asking for something, or they need some extra care or reservation or some extra efforts to come to the parity, to come to equal standards with men. So the word intellectual in itself needs a little discussion here. I'm happy that it's not about scientific contribution, or it's not about the academic contribution, but the intellectual contribution, because intellectual contribution is more holistic aspect. It is more
lasting influence that we can make in world, because intellect is directly connected to ideas. Ideas are directly connected to personal strength and the liberal atmosphere that a person gets. So either a man or a woman can be intellectual only when they are thinkers. They think on their own. They think independently. To be an intellectual does not mean that one must have a university degree, or one must have a job, or one must be either a corporate officer or an IS officer or a professor. Being intellectual means that we are a free thinker. Being intellectual means that we apply our mind to what we do and what we see around us. So therefore, if we set aside the necessity of education or having a degree in intellectual discussion, then we open this stage for many, many women, several thousands of women who make their contribution on a daily basis to society. My first acknowledgement will be of those women who are unsung, who remain uncelebrated for what they do to society. And these are those women who, who live within the boundaries of houses, domestic spaces. They are our grandmothers, they are our mothers, they are our aunts, they are our elder women. Because these women frame the psyche of their children, whether they are boys or girls. They create atmosphere of discussion, dialogue, tolerance around the young children in the houses. They are the biggest contributor to intellectual domain of society. Tell me, when was it last that a child would freely go to a father in Indian society and would argue? A child always goes to a mother when he or she has to argue. A child can talk back to mother. A child never talks back to father in our traditional setup of Indian society. What does that mean? It means that mother, grandmother, or aunt who listen to this so-called nonsense of their children, they have a tolerance. They can listen to the different opinions of the young people also. They absorb their nonsensical discussions, but they never suppress them. They never ask them to shut their mouth and not to speak. They never create an atmosphere of hegemony. In around these women, you find affection, you find warmth, you find a friend, you find a guide, you find a mentor, you find a confidant, you find a listener. Now, when these women are doing their bit, what happens, what impact is there on the members of family? We develop a sense of criticality. We develop a sense of right and wrong. We develop a sense of reading between the lines. We develop a sense of dialogue, debate, discussion in the presence of our mother, our grandmothers, our aunts. And they are considered illiterates. They are considered housewives. They are considered women who live within domains of the four walls of house. They are considered the ladies of the house, the mistresses of the house. They are considered in handling the domestic affairs, but they are not considered as intellectual contributors to society. If the mother of Sir Syed Ahmad Khan
cannot be considered intellectual, then who can be considered intellectual? If the mother of great leaders of this world, they cannot be considered intellectual, then who can be considered intellectual? Because it is not in the formative years, a child always spends time with mother. Maximum time is spent by a child, whether that child is a male child or a female child. That time is spent in the company of the women of the house. So it is very important for us to first and foremost decide that when we think of the word intellectual, we must not have a vision of only those women who are very nicely dressed up, speaking English, going to offices, attending meetings, having gadgets in their hands, or participating in elections or teaching in universities. No, they come later on. It's the first and the primary contribution of the women who live in domestic spaces. They make an intellectual contribution to society, and it is very important for all of us to underline, acknowledge, appreciate, and celebrate their contribution. Because if we are not doing it, then we are denying our own mothers, our own grandmothers, our own aunts, the contribution that they have made in making us what we are. It is the dream of those unsung women who live within the four boundaries of the house. That dream is lived by the women like me, who come out of the space of the house, come to a university, participate in formal life, pursue a profession, and be an independent person. This is not me that has made me. It is the dream of the women who have come before me in this society, that I am what I am. So intellectual contribution does not simply mean writing books. Intellectual contribution does not simply mean giving lectures, conducting debates in an official manner. The first and the foremost intellectual contribution is to be tolerant and to give space to difference of opinion. And I don't think there is a better tolerant person for a human being in his or her life than those women who give birth to them, or who nurture them, or who tolerate their stupid ideas, nonsensical requests, debates, arguments when they are growing up. If we remove that relationship that we have with these women from our life, where will we find the security, the sense of security with which we grow up, the sense of comfort with which we grow up, the sense of identity that we develop around us? Where will we develop all this? It is because of them that we must understand this. And that is why, when people say that, women say that I am a housewife, it sounds like they are not making any contribution to anything. And I also feel very disturbed that whenever debates of feminist kind and debates of so what I was saying is that it is disturbing to see that in the feminist debates and the documentations based on feminist perspective, whenever the contribution of housewives is there, they only talk of the economic quantum. They calculate that what must be the contribution of housewives, because they are not getting salary, they are not getting paid. So if you calculate it, it is the biggest amount of workforce that we have, etc., etc. This particular debate is directed towards the valuation in a very economic sense, in a commercial sense. So as I was saying that uh, even some kind of acknowledgement that has been done about these the contribution of women, intellectual contribution of women,
especially the unsung women, especially the women that I'm talking about, it has only been done in terms of what could be the financial amount of contribution that they are making, what is the amount of money that we are gaining when we are not paying salary to housewives or people at home. So this is a very populist debate. If you look at the world around us, you will see that nowhere the contribution of what environment women provide at home, what contribution does it lead to the making of the society that the society is. Because home is always considered a space where one is safe, secure, one is free. It is our house. It is our very, personal space. And when we step out of our house, when we step out to do different kinds of activities in the world, we want to have that same security that we have in our house. We want to have the same feeling wherever we want to go. So when we are moving out of our house, we want the same environment that we were provided in the house. It means that in order to be a healthy human being, in order to be a confident human being, in order to be a thinking person, in order to grow fearlessly, we need a safe and secure environment, a comfortable environment, affectionate environment, nurturing. And who does that? It's the women who provide it. It's the women who are providing it not just to their children, but to the adults of their house also, to their husband, to their father in law, to their father, to other relatives. I'm not saying that women single handedly create this atmosphere, but what I'm saying is that women have a bigger role in it. We cannot deny this. Women have a bigger role in this. And at a psychological level, if we look at this topic, I'm sorry, many of you must be expecting that today, when a speaker will come here, a speaker will talk about Madame Curie, the speaker will talk about Mother Teresa, the speaker will talk about Nobel laureates, and the speaker will talk about the Booker Prize winners or the politicians. I'm sorry that I am coming to a very different perspective, and my perspective is not about the celebrated intellectual contribution, because for that intellectual contribution women are getting the acknowledgement. It is very much there in public domain. There is no denying it. If I am a teacher, if I am working, I take my example, I take example of many other colleagues in this university. We are being acknowledged for what we are doing intellectually as well as otherwise. So, what is there to discuss? What is there to debate? The debate and discussion should focus on the women who are not getting their acknowledgement, their due for the intellectual contribution that they are making to the society. Because all the great people in this world have talked about their mothers, that the formative, in their formative years, the influence that their mothers made on their personality, on their psychology, in making them independent, in making them thinking, to what extent they were strict, to what extent they were disciplined, to what extent they were loving. All that carved out their mindset to become great in their life later on. And that's why we have women,
if you talk to any great person, any achiever, there will be a spark in his eyes or her eyes when he or she talks about his grandmother, his mother, or her grandmother, her aunts, her elder sister. So, what is intellectual? Intellectual is not simply authoring a book. Intellectual is someone who can see others' ideas growing and spreading, taking a back seat and creating an atmosphere of tolerance around us so that we all can grow, the next generation can grow, and this world can become a better place. Now, coming on to the next point of this discussion, which I feel is more important to create a concrete picture of what I have said. What is to be done? How can we put on record this contribution? I think it's very important for all of us to analyze, especially those people who are in educated spaces, people who are educated. It is very important for people to look at their past life and find out that if they had not been provided a certain kind of atmosphere in the house, what would have they become? What kind of personality would they have acquired? What kind of ideas would they be pursuing right now? So the contribution needs to be acknowledged in a concrete way. As literature people, as language people, as social scientists, we need to do researches in this direction. We need to have database quantum available for us to say that yes, unsung women, unsung heroes, who are even today, millions and millions of women who are even today inside the four walls of their houses, are actually making this world in genuine sense an intellectual space to grow and to flourish. So why not convert it into data? There should be a repository of the contribution of women, these women, in the growth of the world. I remember a very interesting example of Ashoka's life, King Ashoka's life, that while he was, losing many battles, he was upset and he was going around in his empire, and he heard a mother talking to her son. That son was eating the chapati from the center and was not eating the chapati from the borders. So she said that you have also become the emperor, like an emperor, like our emperor. You are biting this chapati from the center. You will never be able to control it. And when the emperor listened to this, he realized his mistakes. He went back and he changed his policy. And this time, but whatever territories he wanted to capture, he captured them first of all from boundaries, and then he could control the center. Now, this is a wisdom that a mother is giving to her son in a very, very informal way, in a very natural way, organic dialogue, in a very sly way. Now we count on millions of such statements that housewives speak, you know, that how should you behave with your friends, how should you live with your family, the day to day wisdom that women give to their children, that what you should do and what you should not do. It has a great knowledge buried in it, suppressed in it. And that knowledge is fructified, that knowledge is converted into experience of very pragmatic kind by the same children. When they step out of their house, they apply those proverbial knowledge, that
oral knowledge that they have inherited from their mothers, from their grandmothers, from the stories, from the anecdotes, from sayings, proverbs, when they transform this knowledge into experience, then that knowledge becomes intellectual contribution. That knowledge becomes scientific discoveries. That knowledge becomes political achievements. That knowledge becomes ideas. That knowledge becomes revolution. And where does it come from? It is coming from the seeds that are sown in the young minds by the people at home. And any one of you can say that why not father be credited for it? Yes, father can be credited for it too. But you look at the number of hours that a young child spends with mother and with father. When the child is in the hands of mother, in the lap of mother, in the arms of mother, this the music that mother's voice creates, the lullabies, the proverbial knowledge, the onomatopoeic expressions that mother speaks to that child to entertain him, to make her daughter laugh, to make her son happy, to make him distracted from anything disturbing and be engaged. All those are the things that father does not do on a daily basis, because fathers are outside. They are there to earn the bread. They have different duties assigned to them. They also do those things, but these important and precious contributions are very important for us to understand that intellect is not some kind of exterior information. Intellect is some interior growth. Intellect is the rooted information, something that lies within us. It is from our roots that grow us. A person cannot be intellectual when she has not had a very rich childhood. I am not talking of riches of the world, but the riches of ideas, the riches of these exchanges that children have had in their household. So there is a need for translating and transforming these things, these undocumented contribution of women towards the intellectual corpus of the society by writing PhD thesis on them. Looking at one very important topic of PhD can be looking at the contribution of the mothers of the great people like Sir Syed Ahmad Khan, Raja Ram Mohan Roy, Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, the great people of this world. What was their relationship with their elder women in their household when they were a young child? How that impacted them to last forever. If you read Gandhi's autobiography, he recalls his mother's life a lot. If you read Sir Syed Ahmad Khan's letters, he recalls his mother's life a lot. There are so many leaders, scientists, educationists, and politicians, filmmakers, actors who have always credited their mothers for what they became later on in their life. That, I think, is the biggest intellectual contribution of women in making the world what it is. You look at Shah Rukh Khan, the way he speaks about his mother, that my mother used to say this, my mother used to say this. Why were their mothers speaking like this? Why do they remember that my mother spoke like this? Because it is etched on their mind forever. That is something that will always be with that person. He will transform this one statement into a book, intellectual journey, intellectual discovery, intellectual growth. So, I urge upon the young audience who's present here, my colleagues and teachers and students, that when you are reading literature, when you are a social scientist, when you are analyzing different characters, try to go for the autobiographical readings and find out how different kind of people have acknowledged that their mother used to say something
which they remembered entire life and could understand its meaning later on in life. But that statement stuck with them. That that proverb stuck with them. That story the mother taught remained with them forever, and they transformed it into an intellectual lesson and experience later on in their life. So today I will not talk about, I don't think there is a need for me to talk about what is Indira Gandhi's intellectual contribution, what is Savitri Bai Phule's intellectual contribution, what is a contribution of scientists or Arundhati Roy, or the first president of first female presidents or first women president prime ministers, what are their contributions? That is very much in public domain. We all the time celebrate it. Feminism celebrates their contribution. But what about those people who made these intellectual women the intellectual women, who transformed the the young boys and girls into thinking, critical, independent, liberal human beings because of their worldly wisdom, because of their affection, because of their statements, because of their warm personalities and secure environment which they provided selflessly, without knowing or knowing that this will never be acknowledged. A mother, a daughter, or an elder sister, aunt, or a grandmother does not want that my name will be in someone's autobiography that I made his life. No, they don't want this gift. But it is our duty as humanists, it is our duty as social scientists to underline their contribution and put it on document it in the form of research and well proven documented research. This is all that I have to say. Thank you very much. I hope I have made some point. I hope I have been able to justify my presence here. Thank you very much, Dr. Amina, for Thank having you, ma'am. Thanks a lot, ma'am, for giving such a wonderful, you know, lecture. Actually, first of all, I'm sorry for the inconvenience which जो भी हुआ, but I must say कि I thank you for this enlightening presentation, and you are absolutely right, ma'am. कि we cannot deny the contribution of those women whose silent sacrifices have, saved the present generation. We can't even ignore those personalities, ma'am. And you gave us a very good, definition of intellectuality. What is exactly means by intellectuality and all. So thank you, ma'am. Thanks a lot. Now I must ask Saviz, is there from register office? Saviz? Anyone from register office? Anyone? Hello? Anyone from? Okay, anyone from register office? Okay, Jahida Chaudhary, are you there? Jahida? Okay. Yeah, audible. Okay, now, before saying anything, before going to our chief speaker, I want to introduce someone special for this, for this webinar. She is our special guest, and she is not only a good advocate, but also a good-hearted person first. I must say this one. In every profession, we need to be a good and honest person. And it is more important, it is more, এটা আরো বেশি দরকার যেখানে চাহিদা is connected. আমাদেরকে ভালো আজকের দিনে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের দিক থেকে ইয়েতে একজন ভালো গুড অ্যাডভোকেট হতে গেলে গুড পার্সন হওয়া খুব বেশি দরকার। আমরা যদি দেখি, if I say, as we all know, the women also played an important significant role in the development of legal profession in India, like
Cornelia Sorabji, the first woman to allow to practice law by the Allahabad High Court. Pinky Anand, she was also a female lawyer. A lot of we can see the administration line who made their unique contribution as here. And today we have our advocate Jayada Chaudhary. She is from Assam, and she is going to share her experience. What she thinks about the about this topic, the woman as an intellectual contributor of Indian society. Now, Jahida, I welcome you in this program, and I thank you for accept my invitation also. Thank you, and please continue. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. And thank you, Dr. Amina, for organizing the webinar and for your inspiring words. Thank you for being so kind in introducing me. I am highly honored to be invited as a special guest. Thank you for this opportunity. So today we all have gathered here to enlighten our thoughts on an important topic, that is women as an intellectual contributor in Indian society. So to begin with, I must mention that women have always made many positive contributions throughout history. But unfortunately, these contributions often went unrecognized. But with time, at least, thankfully, things are changing. People have started giving women their due credit. Here, I would like to quote the American Psychological Association, which says that women leaders help increase productivity, enhance collaboration, inspire organizational dedication, and improve fairness. So, when more women are empowered to lead, everyone benefits. It is known that women have the aptitude to multitask and be logical in several situations. Also, a woman's brain is naturally wired for long-term strategic vision and community building. So, when a woman is deserving and she is in a powerful position, wonderful outcomes can be expected. Again, coming from a position, especially in India, worldwide actually, where society has always looked down on us women for ages to become part and parcel of leadership positions. But it is incredible to see that women have now started to create spaces for other women to explore their potential, which is very important actually. Women in high position, they push for policies that create an enabling environment for the allocation of resources towards the development of the female workers. This goes a long way in ensuring that female have equal opportunities and resources, same as their counterparts, same as the men, to achieve their goals. Now, as a woman in the field of law, I cannot help but mention few of the remarkable ladies that have carved the path for us and inspired so many of us. First and foremost, we cannot talk about contribution in the field of law and not mention the 15 great women who were part of the first Constituent Assembly. As we know, the Constitution of India came into effect on 26 January 1950. So the total membership of the Constituent Assembly was 389. While we all remember, obviously, Dr. B.R. Ambedkar is the father of Constitution and other male members, unfortunately, not much credit is given to the 15 women who helped shape the Indian Constitution. Like from the rights of women to rights of minorities or the issue of bonded labor, these women have contributed to a vast array of assembly debates. I'll try to briefly mention them. So first is Dakshayani Velayudhan. She was the first Dalit woman from Kerala to graduate from Madras University. And Begum Ijaz Rasool, who was the only Muslim women member in the Constituent Assembly, and her contributions to the preservation of fundamental rights were huge. Next comes Durga Bhai Deshmukh. She participated in the non-cooperation movement at the age of 12, which is commendable. Hansa Jivraj Mehta, along with being a reformer and social activist, was also an educator and writer. And then Leela Roy, she was another significant member who was from my home state, Assam. Malti Chaudhary was also from East Bengal.
The others were Purnima Banerjee, Annie Mascarene, Sarojini Naidu, the Nightingale of India, Vijayalakshmi Pandit, the sister of Jawaharlal Nehru, Sucheta Kripalani, Renuka Ray, and Rajkumari Amrit Kaur, who is the founder of AIMS, Kamla Chaudhary, and Amo Swaminathan. So the Constitution of India, along with being the longest in the world, is also the most comprehensive. These women ensured that the founding documents of our diverse nation were representative, at least. And in these times when, honestly, the constitutional values are being impeded, we all know that, it is important to remember the struggles and contribution of these women and reaffirm the vision that they had for our country. And there are other exceptional women in judiciary also, like Justice Fatima Bibi, who was the first female judge of Supreme Court of India. But that too happened after like 39 years of the establishment of Supreme Court of India, which is really sad. Like it took 39 years for us to get one female judge of the Supreme Court of India. Anyways, then Mithan Tatalam was the first female barrister in India. We all know Indira Jaisingh was the first woman to be appointed as the Additional Solicitor General of India. She has been a prominent advocate for gender justice and human rights, as we all know. Again, Karuna Nandi is known for her work in constitutional law, gender justice, and corporate accountability. She has been instrumental in advocating for legal reforms. Justice Anna Nandi, she's a barrister, a feminist, writer, and politician. She was the first woman in Kerala to hold a law degree. Even though these women make me extremely proud, well, I cannot shy away from the fact that there is an area, which always bothers me, where a lot of improvement is required. Like representation of women in the judiciary has not improved much since Justice Chendi or Justice Seth. You will be shocked to know that out of the 650 High Court judges in India today, only 76 are women. This amounts to only 11.7% of the current High Court judges. Five High Courts do not even have any women judges. It's appalling. Chief Justice Hema Kohli is the only women High Court justice in India. There are currently no collegium resolutions recommending a women Chief Justice. And currently, the Supreme Court has only 2 sitting female judges. There was 3. One recently got, she was retired in September. So why should we be concerned about the low percentage? Because it is only because women's representation in judiciary is key to ensuring that courts represent their citizens, address their concerns, and hand down sound judgments, which is so important. By their mere presence, women judges enhance the legitimacy of courts, sending a powerful signal that they are open and accessible to those who seek recourse to justice. The entry of women judges into spaces from which they had historically been excluded, it has been a positive step in the direction of judiciary. Judiciary is being perceived as being more transparent, inclusive, and representative of the people whose lives they affect. I strongly believe that law needs women more than women need law. Law deals with everything in our life. Law is in our offices, schools, bedrooms, everywhere. And women shape all these spaces. We can't deny that. And we cannot shut the perspective of half of our population and expect to make good laws and hope that these laws in turn will aid and ease our lives. The High Courts and Supreme Courts do not even have reservation policies for women. Few High Courts do, like Guwahati High Court, Odisha High Court, and some other. Andhra, I think. But a 33% reservation for women in judiciary, it isn't asking for a lot. It's like the basic need of the hour. There are incredibly smart and talented women in the judiciary who deserve to be in a higher position. We all can agree that there is no lack of women who are who are smart or anything. There are so many incredible women we have. So this is something that always bothers me, and it's it would be incredible to see some kind of a revolution that lets so many women
smart women, intellectual women come in, may be more or like come and include, in the judiciary. So finally, I would like to conclude by stating that only through the active participation of women on equal terms with men, like we are not demanding anything extraordinary, like the basic things, like the whatever the men are getting, it is because to be a judge, you need at least, the rules say that 7 years of continuation practice you need. And there are other things also, age factors and this, that there are there. Women obviously, they have the problem of like, it's not a problem, they have the factor of marriage, they get married, then they become mothers, they have children to look after. So this 7 years of continuation in practice, it sometimes gets hindered. So which is why they cannot reach that level which men reach very easily. So the active participation of women on equal terms with men at all levels of decision making will be able to achieve sustainable development, like peace and democracy, which is actually the need of the hour. So with this, I would like to conclude, and thank you for giving me this opportunity, Amina ma'am, and it is really an honor. Thank you so much, and have a great day, everyone. Amina ma'am, you're muted. Ma'am, you're muted. Okay, just a minute. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, thank you for your presentation. Wonderful to hear you, and I am also agree that with active participation in the judiciary system, can change the scenario of the judicial system what we are having now, and definitely. The process is going on. Women are trying their best, and definitely one day we'll be there, and we'll overcome all the problems and all these things. And thank you for having you again. And now I am very happy to announce that our respected chief guest of this webinar, international on the international webinar, Mr. Mohammed Imran, IPS, the registrar of Aligarh Muslim University, already joined with us. And Assalamu alaikum, and thank you, sir, for joining Walaikum us. assalam, ma'am. I I'm must extremely apologetic introduce. for being very late. No, it's okay, sir. I must introduce everyone about this personality. I am so grateful to have you in this program, sir. Actually, Mr. Mohammed Imran, sir, as an IPS officer, has demonstrated exceptional performance in his career, earning the DG Commendation Dix Silver in 2019. She possesses strong skill in interpersonal management and excel at developing capabilities and resources within his teams. Beyond his professional accomplishments, Mr. Imran sir is deeply committed to his community engagement and fostering positive relationship between law enforcement and the public. His leadership style emphasizes collaboration and innovation, making him a valuable asset of this organization, Aligarh Muslim University. As a dedicated administrator of this university, she has worked tirelessly to elevate this standing, helping it achieve new heights of success. I want to express my heartfelt gratitude to him for his cooperation and for taking the time to participate this webinar despite his busy schedule, sir. It's really, really grateful to see you in my webinar, and it's my privilege to have you here. So now it's up to you, sir. Please bless us with your kind words. Thank you, Dr. Amina. All the distinguished panelists and participants for today's program. I extend my heartfelt commendations to the Bengali section and the entire modern Indian languages
department for organizing this talk and spearheading deliberation on a very pertinent, uh, ever relevant topic. And when I was invited to be a part of this, little did I know that this would be such a difficult and challenging issue for me to approach. I have so this morning I was going through the topic, which is women as an intellectual contributor in Indian society, and I'm extremely apologetic for having missed some part of this program. I'm sure a lot has been significantly deliberated and contributed by the preceding speakers. I just had an opportunity to benefit from the perspective of the immediately preceding speaker. So uh, I would just briefly share my views now. Some of it is from experience, some of it is slightly academic. uh, I think the intellectual tradition in any society is always problematized by gender, and in a society like ours, uh, we we have had a long tradition, but it is probably also sporadic and maybe uh, not up to the level of participation that probably would be satisfactory to us. Now, I remember I used to study, be a part of the University of Delhi, and we had two colleges called Gargi and Maitri, and both of them are named after women philosophers of Vedic period, and they contributed to the thought of non-dualism and the difference between Atma and Brahman, and and they also, so whether it is in the realm of myth or historical reality, the point that was conveyed by them was that critical inquiry was possible for women through a long tradition in the Indian context. And there are commentaries on both Gargi's and Maitri's uh, conversations with Rishi Yagvalakya, and they're asking questions, and then uh, they're also problematizing the replies that are given. And then later, much later, Adi Shankaracharya has written a beautiful commentary on that. So right from there to as recent as somebody like Amrita Pritam or Mahashweta Devi, and in between you would have people like uh, Sarojini Naidu, and you'd have uh, somebody like Savitri Bai Phule. So we have had people who have meaningfully contributed, and I've identified about 5 areas when I was thinking about what to speak in the seminar. So in which the women have contributed significantly as part of India's intellectual tradition. So the first is metaphysics and religion, and then applied in the context of society. The second would be feminist concerns. So with respect to institutions, right from the family to the nation, um, and the role of power structures. Then the third is with respect to political context, especially colonialism in India. And then we have wider humanism. Uh, and in the contemporary world, it would be, for example, I read literature at the University of Delhi, and I happened to take literary theory as one of my papers, and we had the opportunity of reading Gayatri Spivak. Many years later, I also watched one of her interviews on YouTube. So the entire context of somebody in a post-modern world talking about the subaltern and complex, powerful ideas. She's also done a lot on Derrida, so structuralism as well. So the simple point that I want to put forward is that we find these instances right from very ancient times to the present day context, where women have in the Indian intellectual tradition made significant contributions. The previous speaker was mentioning about some of the challenges that women continue to face, especially now. That particular instance was with respect to the judiciary, and how equitable opportunities must be created by structures of institutions. Um, this reminded me of something that I saved, and I thought I'll use it by sharing it in this conference. Uh, Recently, the Honorable Chief Justice of India was at a function, and then one of the things that struck me that he said, and I read somewhere, was
This is in September of this year. He said, the foremost inquiry a just institution should make is this: are our systems and structures conducive to inclusivity, and are women supported in making unconventional choices that may not be socially sanctioned? The Constitution guarantees the choice to opt for the conventional and the unconventional alike. And so he's talking about systems and processes, and these impediments, or scope for improvement in systems and processes, is a responsibility on each one of us. Whether so in this August gathering, we have people from academia, and we have practicing professionals, and we have thought leaders, and we have students, and everybody. So whatever domain we are in, we must analyze the responsibilities that we have, and are we making equitable and just systems and structures and processes to give women the opportunity to be part of the intellectual tradition in numbers that would suit us, in numbers that would do justice to the to half of humanity, essentially. And how do we manage, how because at some stage, if this question is to be answered honestly, in terms of women as intellectual contributor in Indian society, then we have to look at what are the themes that women intellectuals have taken up. Are there themes that they have been excluded from, or they have not had an opportunity to intervene in? For example, we are looking at a lot of conflicts in the present world. So it would be Israel Palestine, it has to be proxy conflicts in the Middle East, it has to be Ukraine and Russia, and so on. So with respect to nation states, with respect to sovereignty, with respect to war, these are traditionally considered male domains in terms of the intellectual tradition. So critical inquiry, right from the classroom level to departments, to public intellectuals, we have to engage and find out if women intellectuals, in terms of ethical questions of ethics, questions of technology, questions of war, are these domains equally accessible? We must introspect. I see some hope in the national education policy, since the national education policy, AMU itself as an institution, and fortuitously being led by a woman vice chancellor at the moment, it must open up space for critical inquiry, and for all kinds of critical inquiry, comfortable as well as uncomfortable, to everybody, especially women. And intellectual contribution starts by giving that space to inquire, to challenge, to question the fundamentals or the first principles. Once we have an ecosystem that promotes that, gradually we'll also have to create opportunities in terms of giving leadership roles, opportunities in terms of allowing people to participate and lead events and research and actual public applied roles. Then we also have to look at how can family contribute to laying a solid foundation, which leads to larger participation of women as intellectual contributors. So I think all of us will agree when I say that whatever is the level of education that our mothers had, as we grow older, we every day discover them to be wiser than we thought them to be otherwise. So the more we experience things in life, we realize that they have distilled wisdom, and they have distilled observations on society, observations within the complex power structure that they live in, with their husbands, and with the larger family, and with the limited economic role. We find that they still continue to have a significant role, which is hopefully increasing, where they can influence their sons and daughters in order to appreciate, promote, and partake in critical and rational inquiry. And I think as more and more women become educated in our country, that space will show a salubrious trend. So to come back to the question of how do we measure, at what stage are we satisfied, or we can say that okay, now we are okay with we think that we are somehow satisfied with the contribution of women as intellectual participants in Indian society. What is the benchmark? What is the tool to measure that? So do we take out a list of public intellectuals and see how many of them are women? Do we look at how many women have
gotten a certain Sahitya Academy or a Gyanpeeth or a certain kind of award? How many women are leading our public universities? What are some of the thematics that women intellectuals have contributed to, which are discourses on television debates, which are mentioned in public fora, which are incidentally, as I was going through Spivak's Can the Subaltern Speak, I saw that it has more than 40,000 citations. So that is one benchmark of how a certain idea travels or is engaged with, and a public intellectual emerges. In this case, a woman. So questions of gender, questions of economics, questions of power, questions of the changing dynamics of family, they're all very alive. Uh, they have not become simpler, but they have now started co-mingling with questions of social media, questions of technology, questions, for example, with respect to choice and individualism, more so than before. And we must, at all levels, provide the same opportunities. And we are nobody to provide. It's the system that provides. It is not an individual, but we must commit ourselves to promoting systems where more and more contribution of women, because in the long term, this is the only way that society can develop and nations can succeed. So there is no other way out unless we have women intellectuals. And to to paraphrase a term that the CGI used in the speech that I was referring to, and he referred to a philosopher, and that term is the male default. So we must move out of the male default mindset. Things are normalized with respect to the male intellectual. So a long time back, there was this movement. Virginia Woolf and others thought, does a woman think differently? Does a woman writer or an artist approach the world differently? So on each of these public questions, we missing out on a very legitimate and widespread perspective. So in whatever way we can, I think we are far from a state where we can say that we are satisfied with the intellectual contribution and opportunities given to women intellectuals in India. The girls of today in schools and in colleges will go on incrementally and must go on to contribute to the Indian intellectual tradition, and we see them doing increasingly more in every field. But I think in terms of giving larger intellectual structures, in terms of meta ideas from which substructures can spawn, I think that is a gap that, at a very personal level, I'm not an academic. But I think at a very personal level, I feel that one of the responsibilities of an intellectual is to help others make sense of the world. There is, and then also to provide a normative behavioral mode. So um, uh, when we look at, ma'am, who is that American linguist? I'm forgetting his name. The public intellectual. uh, Chomsky. So right. So you'll have somebody like Fatullah Gulen, and you'll have somebody like Chomsky, and they're looking at political economy. They're looking at gender. They're looking at technology, and then they're distilling it and saying, okay, under these structures or these modes, this is what we must address. They may or may not offer a solution, but they open concerns up and make society come face to face with that. I think we need to see more of this coming from women intellectuals. That will help us solve a lot of challenges, both in terms of the problems of society and both in terms of the positive aspects of where we want to be a few years down the line. So thank you for giving me a patient hearing. I am not an academic. I don't know if any of this makes any sense to me or to anybody else. But from what I think it's a great topic, and thank you for the opportunity for letting me share some of my ideas here. Right, ma'am. Thank you. Thank you, sir, for this engaging and informative presentation. You have mentioned a lot of, famous women and their contribution, and we all agree that
the women's contribution started from home, and we cannot ignore the importance, the significant role of a mother who have contributed her life to make a family, educated, cultured, and well developed. Agar we cannot ignore the role of the whole woman, like Virginia Woolf, Gayatri Chakraborty Spivak. You have already mentioned their name in your work, and it's a really very nice to hear you, sir. It's really your side says, it's a very with a very deeper understanding with the topic that the woman as an intellectual contributor in Indian society. I really thank you, sir, for accepting my invitation. Within a seconds, you accepted my word. It makes me so, it's so happy. Not only happy, it's so, how can I lost my word to say how to express my gratitude to you, and I thanks again for giving me time from your busy schedule. I know you are whole day you are busy, and yeah, I hope I will get your support in the future also, sir. Thanks a lot. Thanks a lot. Being a Thank you. part of it. Okay. Thanks a lot, sir. Now, coming to the session. Here, I want to mention. Already, Cher also mentioned. I don't know how I forget that point. Because when I'm talking about the intellectual contributor of this, as an Indian society, now I have to mention now the Aligarh Muslim University having its first woman vice chancellor, Professor Naima Khatun ma'am, and it's wonderful to see. She is a true example of women empowerment. I must say that, now I'm going to. She's not only a good academician, and she's a very good inspiration for the whole woman society, for to how to struggle, how to develop you or how to present you in front of society. Now I'm going to introduce another woman who is she is also the inspiration for all, and whose achievement is really truly inspiring for everyone. And she is our the chief speaker of this webinar, and our Professor Tania Hussain ma'am. I'm so sorry, ma'am. I took a lot of time to introduce you, and you have for your patience. I'm really thankful for that, ma'am. First of all, I must say that ma'am Bengali. She belongs to Bangladesh, and she can understand the Bengali language also. So, প্রথমে বলি ম্যাম আপনাকে অনেক 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 ধন্যবাদ, and let me introduce Professor Tania ma'am. Professor Tania, she is just a minute, ma'am. I just actually between we are having a lot of problem. That's why I was a little bit confused about that. So I'm sorry for that. And just a minute. Okay. Now, happy and proud to announce the name of our speaker, and she is our Professor Tania ma'am. She is the former assistant dean of the Faculty of Letters and Arts and Science at Waseda University in Tokyo, Japan. Originally, she is from Dhaka, as I already mentioned. She is from Bangladesh, and she earned his doctorate degree from International Christian University in Tokyo. Prior to her time in Tokyo, she completed her BA honors and MA from University of Dhaka.
Professor Hussain specializes in socio-linguistic and the cultural heritage of South Asia, with her research focusing on policy studies. As a multilingual individual, she not only teaches but also works as an interpreter and translator on both national and international level. A passionate traveler, she has visited over 100 countries around the world. In addition to her academic pursuit, she is a novelist, travel writer, poet, and have published almost more than 10 books. And more thing that she's a matlab, she's an outstanding student, and now she is excellent in his research work. Currently she is involved in numerous projects, which when I met her, the Nabe told me that she is working on numerous project on that. And I don't know how to say thank to you, ma'am, for accepting my invitation and all this thing. Now, just I want to hear you how you think about the contribution of women uh, as a intellectual background, as from Right. intellectual background. Can you hear me? Okay. Is it audible? Yeah, Am I audible? yeah, Okay, you are good. audible. Uh, Good afternoon, everyone. Those who are in India, and actually we are in here. Good evening, already 7:30 evening. So, as I want to thank you, Dr. Amina, for such a good introduction. Actually, I am not that much that you said, but I'm honored that for the introduction. And ladies and gentlemen, honorable register of AMU University and the students who are here. I thank you and I welcome you to my discussion. I born in Bangladesh long ago. I was there. I left Bangladesh 24 years ago, and I got married to a guy who is originally from India. So, as an insider and outsider, I had the chance to see the Indian women, the of many intelligent women I have seen, and I saw the difference between the women in Bangladesh and in India. It's a huge. I don't want to talk about Japanese women because it's a developed country. I don't want to talk about American women. I traveled 130 countries. I worked Europe. I worked in Australia. I work in Japan. Most of my life I spent in developed countries. I don't want to talk about the girls who raised and grow here. Their mentality will be different because of society. But I can compare Bangladesh and India because Bangladesh was a part of India and we got independence in 1971. So I will not talk about the contribution of Bangladesh women to, but what is the difference and what is the problem as an outsider of the Indian society? That's almost 14 billion people in India, but the women's contribution are not that much. Even in the conference, very few Indian girls are there. Their percentage are very low, but almost one third people are there. Why? What is the reason? What we can do? I will talk about it today. As I was. Honorable Register was absent, like he came late, and we talked about um, normally in India, uh, girls get their identity by the father or the husband, or their children gets their identity from the father, or this is the tradition. But in my case, I get my identity by myself, my father, and my children's identity from my identity. Their family name is my family name. Okay, it is not because of Japan. This is just because of me. I wanted it, and my husband's name is there as a middle name, but my family name is there. So this is the difference that how it is not. This is not the contribution it is the identity of a woman that can make. Now we will talk about Professor Amina talked about it started from the Vedic period. We will not talk too much about the history today because of course, the history, as Professor Biva Sharma said, that we didn't come here to talk about the achievement that is done by the girls. Of course, it was very hard from the Satyagraha Pratha to until today. India has a big jump. It's a big journey. It is a long journey. It is not an easy task. But then one thing was not like
touched here. When I was listening to the lecture, like Professor Biva Sharma said that intellectual doesn't mean only the professor, the lawyers, the doctors. This is true. But in Japan, when I teach here, my students are very much influenced by the Jhumpa Lahiri. The way to them, like most of my Japanese students know the Jhumpa Lahiri and Arundhati Rai as a writer, because I teach in the literature department, and they think whatever they write about the Indian society, that is the India. Okay. And another thing that I'm coming about uh, the impression of India and the Indian societies later. Then, if we talk about the contribution, then what can I want to ask to my audience? Anyone can write, like, what type of contribution we expect from the women in the society. Anyone write anything, type it. Like, to me, women's contribution, except the cooking and cleaning, of course, it is a very important work but what is that contribution? Anyone can write it, or anyone can say it. Open your microphone. That in an intellectual women as an intellectual contribution in an Indian society, we think this is an intellectual contribution. What is an example? Can anyone give me an example here, please? Anyone? Like going to the space or what? Is there anyone who can give me no answer? Did you understand my question? Like, what can be the contribution? Like, we think that the contribution of the Indian society, but what type of contribution we are talking about here? This we need to first identify. বোধহয় এসেছে আপনি একটু Yeah. দেখেন যে আমার Okay, so like the most important thing is that we need to understand what type of contribution we want as a woman. In India, this is my opinion, the women's are status negative approach. What is this? Oh no, it's not anything. Okay, I would like to congratulate you for so I just want that I'm sorry, I was just distracted. When we talk about the contribution of any society, first we need to know, like, what we want from a woman and to what extent we want them. Don't think about the negativity. And whenever I lecture, whenever I was in Hyderabad, they don't think that I'm talking something negative. It is something that we need to talk about it. What is the contribution we want? To what extent we want the women to go in which society? For example, in subcontinent, South Asia, we want the women to be submissive. That today we talked about that. The more you quieter, some of the speakers say the women are nicer. And when the women go out to have some contribution, they have to be strong. Okay, that is the most important thing. We need to accept women as an individual, those who can change, but don't think that they will be submissive and quiet. And this is not this goes contradiction. And this is also not like out of the trend, like this woman's character is not good, that's out of Vietnamese. It's not. They want to change some the taboos that exist, which is needed in the society. Now I will go, and one thing was not touched here about the art and media, which is very popular in Japan. Along with Shah Rukh Khan, Mr. Shah Rukh Khan's name came here, along with like his mother. But Priyanka Chopra and Aishwarya Rai, basically, and then Javed Akhtar's wife, they are very much popular here and in Japan. And they're also intelligent. They have a contribution to expand, like their Indian impression about the women. So what is the problem here? That as an
from the international perspective, when I see, I think, and as an insider, I found that the even intellectual women in India having some challenges. These challenges are very difficult to overcome, and it is also not very good for the mental health of the. They want to do something they cannot do because of the social pressure. When I this year February, I went to India with Japanese students, and I took them to Aligarh Muslim University, and there was some slogan called "Beti Bachao, Beti Padhao." It was written many places, and I was asked, "What is this?" And I had to explain. And I think this slogan only exists in India. Okay. And that the first thing that needs to be stopped, that Betty, this slogan I never see in Bangladesh. I never see any other developed country. But Betty is very important. And in order to, in Bangladesh also, women was very burden when I was a child. Then government started a project called FSP, Female Stipend Program. If you have a girls, if you have a daughter, you will get scholarship free. You will go to the school, get money. In India, the Indian girls, I had two students last year. They're very talented, intelligent, but their contribution compared to other girls is not is fewer, because the opportunities they need to get from the family and the society, they don't get it. It is even the educated family, they don't want to send their children alone to the girls alone to the foreign country. When I went to, even now, when I go to India, some people ask me, your parents allow you 24 years ago to go to Japan alone. So these type of thing, there is an opportunity for the girls. Of course, there is a security problem, issues are there, but at the same time, we can motivate. My mother told me, when I came here, I was 21, and all my relatives told, why don't you get married before you go, and you will go alone. But my father said no, my mother said no, you have to go alone, and you have to get your degree first. These type of support is very important to have any contribution. I am not saying that I have a big contribution in the society, but at least I want to do what I can do. At least I can teach my students. At least I do have some identity that makes me uh, talk to somewhere. Secondly, another important thing is that the leadership role in the gender equality, that I just like asked from the register. Honorable Registry, he was talking about that, whether it's really possible or not. You know, don't think is anything is negative or positive. What we are talking here is that if we want equality, okay, what is that? It's not like, we want equality in the same room, to toilets and other thing, but it is the thing. Some jobs are good at, I know there are some administrative job the men do better than girls, and some job, girls do better than men. That is okay. There is no problem with that. Equality means that whether the girls has an opportunity to talk equally right, same as the boys, whether the girls has the equal right in the family properties or not. It's very important for the girls to I saw many girls, they don't get any rights in their family and property. They don't talk. You are a girl, you better keep your mouth shut. That was not my case. Always we are involved in any decision, still we are involved, like my brother, and we are always equal, still equal regarding anything. So if the society doesn't decide, they accept the women as a contributor in the family, that Professor Bibha Sharma said, they always go to the mother. Children goes to the mother, the father is absent. But I never we are not like that. The father and mother's access would be the same to the daughter. You are a daughter, you cannot do. You are a daughter, you cannot show your back in the classroom. These when I took my
daughter first time to India after birth, I heard some always ye to ladki hai, ye to ladki hai, ye to ladki hai. I never heard in my home. This type of gender discrimination needs to be stopped in order to give the equality. You are the child of the family. You can have the same contribution in the family also. This is called the contribution in the society. Have the contribution in your family, then your society will automatically change. This is normal strategy that we have to come out from our stereotype. We have to come out today. The women are the forefront. They educate they are in the politics. Mamata Banerjee is an example in Bangladesh, in also in in Japan. That my students they know that, and also the Sushma Swaraj, because it's what the acceptance of the family and the society. And also at the same time, the educated, one thing I have seen, that there are some social norms that need to be little bit big problem. This is not only the problem of the women. This is the problem of like South Asia. One is that we are religiously very sensitive, and that makes some women to stay in the home. That this sometimes the religion doesn't say, but the religious practice they say it. We have to overcome this. We need to know what really religious say about it. And second one is, although I don't want to say it, and I think that the women's, in order to have the contribution in the society, we have to stop and say against the dowry, which is still existing in very different forms in every class. Although there are high class people are untouched of many problems, but I work with the root levels because, as Professor Amina said, that I have several projects. I work with the Muslim women in India. I work refugees in India. So, and refugee in Bangladesh, they are very disadvantaged. But whatever I saw in my lifetime, that dowry is a big challenges for every class. Even the high class people expects in a different form. If you don't stop it, this society will not change. The women should not be. It's not the product. This is, we say orally. Even I say that I saw there was a doctor, but one of my friends, he got married with a physician from US. Her mother had to pay 22 lakhs Indian rupees, and all the mobile was taken, and it happened in front of me, because it is a security money, which should be rather, how can a woman contribute in the society if this still exists? So from if we want to change anything, is a woman's contribution. Biva Sharma said the mother, in order to be a good mother, she needs a mental peace. That is a contribution. I give the mother a mental peace. I made my child a mental peace. This is the first contribution. Contribution is not only I'm a physician, I treat girls. Contribution is not that. The contribution is what? A woman is suffering in the street, help her by giving something, doing something to her. Good thing. That is called the contribution. Then if every individuals change, the contribution of the women will definitely increase, and it will change the entire society. It is, if we don't change this seminar webinar will not change the society. It is we. So many problems are in the world. Only I always, Japanese people is a less problematic country because the people had changed here. The rule is law. The people, they change. They behave nicely. That's why they overcome the problem. So if you want the contribution of any women, first make them understand that you are a woman and you have to be contribute in my culture, in my family. Then the women will understand that I have a contribution in my family, I have a contribution in the society, I have a contribution in my, and also the working women, you need support from the family, husbands, in-laws, your parents. It's not like the women, when the women works, they're also tired. And this support come from everywhere. If not, it will be very difficult to raise the children, maintain the family. And
and the contributing to their job. So mental peace is also important for any women in any Indian society. I think I want to stop here. I will get some questions and of course comments. I'm ready to hear anything. Okay. Thank you. Ma'am, the question, is there any question from, actually I stopped that, the questioning part, because it will take a little bit time Yes. and we have to cover within 5 o'clock. So I told Sure. everyone to not to question. But it's very nice to hear you, actually. Yeah, absolutely. Not Beti Bachao, Beti Padhao, the concept is only in India, and it's a tragic reality of India also. Still, we are suffering. We are, lot of incidents is happening everywhere. Recently, in Arjikar incidents, somehow we forgot. Animals also think animal. If I tell a man animal, that I think they will seem felt ashamed for that, because we have crossed our limit. That's why. And so wonderful, ma'am, and it's really happy to hear you. And I accepting my invitation within in a short period. It's a very short period. Suddenly I decided, and I get the permission from higher authorities of this university, and immediately when I try to contact you, and immediately you said yes. That is amazing for me. It was really, আমি খুবই খুশি হয়েছিলাম. It was a little bit unexpected from you, but when you say yes, I am here with you, and actually this make me strong. Yeah, I can do this webinar, and being so supportive, it's really, I am thankful to you. And in future, inshallah, will be with me. I hope for the best, and I hope ki আমি সব সময় যখনই চাইবো আপনি আপনি আমি এইভাবে আমি অবশ্যই পাশে আপনাকে থ্যাংক ইউ। অবশ্যই শর্ট টাইম হলেও আসলে খুবই ইন্টারেস্টিং। ভবিষ্যতে অবশ্যই চেষ্টা করব। আর আপনার এই সেমিনার আমার খুবই ভালো লাগছে। আসলে এত সুন্দর কথা। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। I just don't want to take. Okay, thank you, ma'am. Thank you. And it's a, it's a unique, thing ki, and ki bolbo, ki, you, we truly appreciate you taking the time to share your knowledge and experiences, what you find in India and other. So it's really amazing for us. Okay, thank you, ma'am. And now I would like to request Professor Sipra Guhunyugi, ma'am. She already joined us. She is belong to Department of Bengali, Cotton University, Assam. And actually, Professor Sipra Guhunyugi, ma'am, is a distinguished alumna of Calcutta University, known for her exceptional academic powers and and dedication up to education. As a respected educator, she has earned popularity among her students for engaging teaching methods and commitment to their success. আমি প্রথমেই ম্যামকে এই জন্যই মানে আমি ইন্ট্রোডিউস করাতে চাই ম্যামকে। ম্যামের সঙ্গে হঠাৎই মানে একটা প্রোগ্রামই ওনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, জানা হয়েছিল। তারপর থেকে আমি ম্যামের কাছে এই মুহূর্তে নেই, উনি জয়েন করেছিলেন। আচ্ছা, আবার এসেছেন। আচ্ছা ম্যাম, শিপ্রা ম্যাম, আর ইউ দেয়ার? ম্যাম আপনি আছেন তো? হ্যাঁ, আমি আছি। হ্যাঁ ম্যাম, এবার আপনি আসলে আমি আপনার সম্পর্কেই বলছিলাম ম্যাম, যে এত কম সময়ের মধ্যে কারোর উপর যদি কোনো কিছুকে অধিকার নিয়ে বলার মতো ক্ষমতা আমার ছিল, তা ছিলেন আপনি ম্যাম। মানে আমি হুট করে একটা খুব কম সময়ের মধ্যে একটা ওয়েবিনার করব এবং উপর থেকে হায়ার অথরিটিজের কাছে পারমিশন পাওয়ার পর আপনাকে যখন আমি দৌড়ে গিয়ে বলেছিলাম, বড় অধিকার নিয়েই বলেছিলাম, আমি জানতাম আপনি আমার পাশে থাকবেন। তাই আর আপনি
সেটা আমাকে একদমই সত্যি করে দিয়েছেন। আপনি আপনি যে স্টুডেন্টসদের মধ্যে যে খুব বেশি পপুলার যে টিচার, তা আপনার ফেসবুক থেকে এবং আপনার অ্যাচিভমেন্ট দেখেই বোঝা যায়। অ্যাকচুয়ালি একটা শিক্ষকের বোধহয় সব থেকে বড় প্রাপ্তি হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের ভালোবাসা, আর আপনি তাতে সমৃদ্ধ, মানে আপনি তাতে অনেক বেশি ধনী বলে আমার মনে হয়েছে। আর এটা শুধুমাত্র একজন ভালো শিক্ষকই আর্ন করতে পারে। অ্যাকচুয়ালি দ্য রেসপেক্ট অ্যান্ড দ্য you deserve that one. I really believe in that. And ম্যামের সঙ্গে আমার এটাই যে উনিও ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির খুব পপুলার, মানে খুব distinguished alumni, and she got her PhD degree from Calcutta University. I am also the part of Calcutta University. I did my first MA from Calcutta University. So somehow I feel connected with her. তো ম্যাম, আজ আমি এতক্ষণ ধরে আমরা যা যা শুনেছি, মোস্ট অফ দেম যারা আমাদের সাথে আজকে যারা স্পিকার ছিলেন, তারা তাদের নিজস্ব ভাবনাগুলোকে তাদের মতো করে আলাদা আলাদাভাবে বলবার চেষ্টা করেছেন। আমি ম্যামের কাছ থেকে একটু আলাদা কথা শুনবো। আমি শুনতে চাই লিটারেচার, বাংলা সাহিত্যের মাঝখানে মহিলারা কেমনভাবে এসেছেন, মহিলাদের কথা। আমার মনে হয় আমাদের যারা বাংলার সাথে যারা যুক্ত, তাদের প্রত্যেকের মন ছুঁয়ে যাবে ম্যামের কথা শুনে। তো ম্যাম, আই ওয়েলকাম ইউ ইন মাই ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনার। আমি মন থেকে আপনাকে স্বাগত জানাই, আর ধন্যবাদ জানাই আপনি এত স্পোর্টিংলি আমার ইনভাইটেশনকে অ্যাকসেপ্ট করেছিলেন এত শর্ট নোটিশের মাঝখানে। তো নাও আই এম গোয়িং টু প্রেজেন্ট আওয়ার সেকেন্ড স্পিকার, প্রফেসর শিপ্রা গুহনিয়োগী ম্যাম। ম্যাম, আপ টু ইউ। ধন্যবাদ আমিনা। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ ম্যাম, আপনি শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, আচ্ছা। নমস্কার। আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার মহোদয়, ভাইস চেয়ারম্যান আলিগড় ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, চেয়ারপারসন ডিপার্টমেন্ট অফ MIL, চিফ স্পিকার, স্পেশাল গেস্ট এবং অন্যান্য সকল বক্তাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যে আজকের এই সুন্দর একটি বিষয়ের উপরে যে ওয়েবিনারটি আয়োজন করা হয়েছে, সেখানে আমরা সকলেই এটাতে যুক্ত হয়ে ওয়েবিনারটিকে সফল করে তোলার যে প্রয়াস করেছি, তার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আর বিশেষ ধন্যবাদ জানাই আমি ডক্টর আমিনা খাতুনকে, ডাইরেক্টর অ্যান্ড ইনচার্জ অফ বেঙ্গলি সেকশন, ডিপার্টমেন্ট অফ MIL, আমাকে এই ওয়েবিনারটিতে আমন্ত্রণ জানার জন্য, আমাকে এই আসনটি আজকে দেওয়ার জন্য। আমিনা, আপনি আমার সম্পর্কে অনেকগুলো প্রশংসাসূচক বাক্য ব্যবহার করলেন একটু আগেই। আমি নিজে মনে করি আমি তার দাবিদার নই এতটা। আমি খুব চেষ্টা করব, আমি যেহেতু এতটা বছর বাংলা সাহিত্যে অধ্যাপনা করে এসেছি, তাই আমি কিছু কিছু জায়গা একটু ছুঁয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। তবে তার আগে আমি একটু বর্তমান সমাজে বা কিভাবে নারীর স্থান এখনো কি অবস্থায় রয়েছে, সেটার উপরেও আমি একটু আলোকপাত করার চেষ্টা করব। নারীর অবদান এই বিষয়টি নিয়ে বলার জন্য আমি যে খুব বিশেষজ্ঞ সেটা আমি নিজেকে মনে করি না। তবে সাধারণ নারী হিসাবে কিছু অনুভূতি, কিছু অভিমত আছে, আমি সেটাই আজকে একটু বলার চেষ্টা করব। ভারতীয় সমাজে নারীর অবদান এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমার প্রথমেই মনে হয় যে নারীর অবদান, নারীর স্বাধীনতা, নারী অধিকার, এই যে কিছু শব্দবন্ধ আমরা ব্যবহার করি কোন আলোচনার সময়, এগুলো নিয়ে যখন আমরা এখনো কেন কথা বলতে হয়, এটা আমার কাছে একটা বড় প্রশ্ন। আমরা তো পুরুষের স্বাধীনতা বা পুরুষের অধিকার এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করি না। তাহলে নারীর অবদান, নারীর স্বাধীনতা, নারী অধিকার, এগুলো নিয়ে আমাদের কেন কথা বলতে হয়? বিশেষত আমরা এখন একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আছি। তো এই শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও যদি এই ধরনের শব্দবন্ধ আমাদের ব্যবহার করতে হয়,
এই ধরনের বিষয়কে নিয়ে যদি ভাবতে হয় তাহলে সেটা পরিতাপের বিষয় বলে আমি মনে করি। পাশাপাশি এটাও মনে হয় যে এই আলোচনাগুলো কিন্তু কিছু প্রশ্ন উস্কে দেয়, যে নারীর অবদান, নারী স্বাধীনতা এই নিয়ে আমরা যখন এই শতাব্দীতেও কথা বলছি তাহলে নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো কারণ আছে। সত্যি কি নারীর কোনো অবদান আছে সমাজে, ছিল বা এখন আছে? বা নারী স্বাধীনতা নিয়ে আমাদের কেন কথা বলতে হচ্ছে? তাহলে নারীর স্বাধীনতা কি কোনো সময় খর্ব করা হয়েছে? ইত্যাদি ইত্যাদি। তো নারীর অবদানের কথা বলতে গেলে তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে, এবং এই ওয়েবিনারে অনেক বক্তাই আমার আগের তারা নারীর এই অবদানের কথা উল্লেখ করে গেছেন। তো আমি সেই দিকে যাচ্ছি না, আমি একটু অন্যদিকে দেখাচ্ছি যে নারী যে অবদান সেটা একেবারে অনস্বীকার্য, সে অবদান, কিন্তু সেখানে প্রতিকূলতা কি কি আছে এটা আমি একটু দেখাতে চাইছি। ভারতবর্ষের সভ্যতা খুব সুপ্রাচীন। বেদ উপনিষদের যুগেও কিন্তু নারীর ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ আমরা লক্ষ্য করি। সমাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সমান অধিকারে তারা ছিলেন সেই সময়। আর এমনকি সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকর্মে নারী ও পুরুষের পাশে থেকেছে। আজ এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে যখন আমরা দাঁড়িয়েছি আর নারীর স্বাধীনতা বা অবদান এগুলো নিয়ে যখন আমরা কথা বলছি, তাহলে এই যে মাঝখানে যে একটা হাজার হাজার বছর যে পার হয়ে গেছে, এই সময়কালে নারীর স্থানটা কি কোনো কারণে খর্ব হয়েছে বা কোনো কারণে খর্ব করা হয়েছে, এটা একটা প্রশ্ন। বা নারীর অবদান কি, এটা নিয়েও কিন্তু আমাদের মনে একটু সংশয় দেখা দিচ্ছে, কারণ তারও নিশ্চয়ই কোনো একটা কারণ আছে। আসলে এই যে দীর্ঘ সময়কালটা গেছে মাঝখানে, এই সময়ে বহু বিদেশি জাতির আগমন ঘটেছে আমাদের ভারতবর্ষে, এবং তাদের শাসনকালে ভারতের সামাজিক কাঠামোর একটা ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। এবং প্রত্যেক জাতিরই ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি, রীতিনীতি, বোধ, বিশ্বাসের একটা মিশ্রণ, একে অপরের সঙ্গে, এক জাতির সঙ্গে আরেক জাতির এই যে মিশ্রণের ফলে আমাদের ভারতে একটা মিশ্র সংস্কৃতির কিন্তু জন্ম হয়। আর এই দীর্ঘ সময়কালের মধ্যে আমরা দেখতে পাই নারী ধীরে ধীরে অন্দরমহলে ঢুকে গেছে, পর্দানসীন হয়ে গেছে, নারীর বাইরের জগৎ হারিয়ে গেছে, নারীকে শিক্ষার আলোক থেকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। আমাদের প্রাচীন এবং মধ্যযুগের ইতিহাসে আমরা সেটাই দেখতে পাই, তাই বলে। তবে এখানে মধ্যযুগে কিন্তু কয়েকজন নারীর কথা আমি একটু উল্লেখ করব, যারা নিজেরা সাহিত্য চর্চা করেছেন বা রচনা করেছেন, কোনো কাব্য, কবিতা। চন্দ্রাবতীর রামায়ণের কথা আমরা জানি। এছাড়াও আমি কয়েকজনের কথা বলি, যেমন হটু বিদ্যালঙ্কার, দ্রব্যময়ী, এরকম বেশ কয়েকজন নারীর কথা পাওয়া যায়, যারা অষ্টাদশ শতাব্দী এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর যে সন্ধিক্ষণ, এরকম সময়ে তাদের জন্ম এই বঙ্গদেশে, এবং তারা প্রত্যেকেই কিন্তু, তবে একটা বিষয় আছে যে কারণ তাদের বাড়িতে কিন্তু সেই রক্ষণশীল মনোভাবটা অনেক কম ছিল, এবং তারা তাদের বাবা কাছ থেকে অনেকখানি সাহায্য বা সহযোগিতা পেয়েছিলেন। এদের প্রত্যেকেরই বাবা তারা নিজেরাই ছিলেন অনেক বড় পণ্ডিত, তর্কালঙ্কার, কেউ কেউ ন্যায়ালঙ্কার, কেউ বৈয়াকরণ মানে ব্যাকরণবিদ। তো এদের বাবার কাছেই কিন্তু অতি ছোটবেলা থেকেই সংস্কৃত, ব্যাকরণ, ন্যায়শাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি তারা পাঠ করেছেন। এবং এদের তিনজনেরই জীবনে দেখা যায় যে তারা কিন্তু টোলেতে ছাত্রদেরকে তারা পড়িয়েওছেন। এটা কিন্তু সেই সময় একটা খুব বড় কথা বলা যায়। এবং দ্রব্যময়ীর কথা যেটা বললাম, যার কথা, সেই দ্রব্যময়ী কিন্তু
শুধু খালি টোলে যে ছাত্রদেরকে যে পড়িয়েছেন শুধু তা নয়, তার মানে বিদ্যার বিবরণ শুনে অনেক মানে বিচারক অধ্যাপক তারা বিচার করতে এসে তার কাছে পরাজিত হয়ে ফিরেও গেছেন। কাজে এইটা সেই সময়ের জন্য কিন্তু একটা মানে বলা যায় সেই যুগের একটা যুগান্তকারী কিন্তু ঘটনা এগুলো ছিল। এরপরে আমরা রাসসুন্দরী দাসীর কথা জানি, তার আমার জীবন যেটা, তার আত্মচরিত, প্রথম বাঙালি নারীর আত্মচরিতের কথা। তাদের জীবনে কিন্তু বহু সংগ্রাম, তাদের ওই চার দেওয়ালের মধ্যে তাদের সন্তান লালন পালন, ঘর গৃহস্থলীর কর্তব্যকর্ম সবকিছু সারার পরেও যে তারা নিজেরা রাত্রিবেলাতে প্রদীপ জ্বালিয়ে তারা নিজেরা পড়াশোনা করেছেন, নিজেকে শিক্ষিত করার চেষ্টা করেছেন, এই প্রয়াসগুলো কিন্তু ভীষণভাবেই আমাদের এই যুগে একবিংশ শতাব্দীতে আমরা কিন্তু অনেকটা সুযোগ সুবিধার মধ্যে আছি। কাজে যদি আমরা পিছন ফিরে তাকাই তাদের জীবনের ওই সংগ্রাম সেই সময়ে বিশেষ করে এটা কিন্তু ভীষণভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু তবুও বলবো যে এরা কিন্তু ব্যতিক্রমী উদাহরণ। এদের মানে বাইরে একটা বিপুল নারী সমাজ, তারা কিন্তু শিক্ষার আলো ছিলেন। কাজে নারীর যেটা অবদান তার স্বাভাবিক মাতৃসত্তা, সন্তান পালন, ঘর গৃহস্থালির কাজ, কর্তব্যের মধ্যেই কিন্তু সীমাবদ্ধ ছিল। তো আমরা জানি যে কোনো একটা দেশের মানে আর্থসামাজিক কাঠামো উন্নত থেকে আরো উন্নততর হয় যখন নারী পুরুষের যৌথ উদ্যোগ, মিলিত সহাবস্থান নিয়ে তাদের মানে কেউ কারোর প্রতিকূল হয়ে দাঁড়াচ্ছে না, এইরকম ভাবে যদি তারা এগিয়ে যেতে পারে তাহলে সেই দেশের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সেইখানে দেখা যায় আমাদের ভারতবর্ষের চিত্রটা যেটা আমি মাত্র বললাম এতক্ষণ, যে সেখানে নারীর এই স্বাধীনতা বা অধিকারকে খর্ব করা হয়েছিল। তো এই স্বাধীনতা বা অধিকার যদি খর্ব হয়ে যায় তো তখন সেখানে অবদান করার সুযোগটা কিন্তু অনেকটাই কমে আসে। তো ফলে বাইরের জগতে তখন নারীর অবদান সেরকম ভাবে চোখে পড়ে না। 19 শতক যেটা আমাদের বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের একটা মানে হয়েছিল সেই সময়ে, তো এই নবজাগরণের ফলে নারীর প্রগতি বা স্বাধীনতার পথ কিন্তু অনেকটা প্রশস্ত হয়। সর্বোপরি নারী নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে আরম্ভ করে। এরপরে সময় অনেকটা এগিয়ে গেছে এবং আজকে একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও আমরা কিন্তু বলতে পারি কি যে নারী স্বাধীন হয়েছে? পারছি না। খুব সাম্প্রতিক ঘটনা যেটা সমস্ত বিশ্বকেও আলোড়িত করে দিয়েছে আমরা জানি, কলকাতার আরজিকরের ঘটনা, সেটা একটা চূড়ান্ত উদাহরণ। এই মুহূর্তে আমরা এখনো নিরাপত্তায় মানে ইয়েতে ভুগছে আর কি, নারীর সেই নিরাপদ অবস্থানের মধ্যে নারী এখনো আসতে পারেনি, তার সামাজিক নিরাপত্তা নেই। তো কাজে নারী সমাজে তার অবদান রাখতে চায়, কিন্তু সেই পথটা কি তার কাছে এখনো মসৃণ হয়েছে? হয়নি। একটু এটার ভিতরে আমি একটু আলোচনার মধ্যে ঢুকি যে নারী সমাজের অবদান তখনই রাখতে পারবে যখন সে প্রগতির পথে হাঁটবে। আর প্রগতি তখনই হয় কোনো মানুষের যখন স্বাধীনতা বা অধিকার বোধের রাস্তাটা তার কাছে খোলা থাকে, প্রতিকূলতাকে পেরিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা যখন সে অর্জন করতে পারে। অথচ দুঃখের বিষয় বিদ্যাসাগর, যাকে আমরা নারীরা বিশেষ করে স্মরণ করি বা স্মরণ করাটা উচিত, সে বিদ্যাসাগরের কিন্তু জন্মের 200 বছর পেরিয়ে গেছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে আজকে 77 বছর হয়ে গেছে, কিন্তু এর পরেও নারীর প্রগতি, নারী স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলাটা কিন্তু সত্যি দুর্ভাগ্যজনক। তবে একটা জিনিস কিন্তু খুব অদ্ভুত, যে আমরা অনেক সভা সমিতি বা অনেক সময় কোনো ঘরোয়া আলোচনাতেও কিন্তু এই নারীর প্রগতি, নারী স্বাধীনতা, অধিকার নিয়ে কিন্তু কথা বলার লোকের আমরা অভাব কিন্তু দেখি না। অনেকেই বলে, কিন্তু ওই বলা পর্যন্তই কিন্তু মুখে। অভাবটা আসলে কোথায়? অভাবটা কিন্তু আসলে রয়েছে উপলব্ধিতে, যে নারীর প্রকৃত স্বাধীনতা এবং প্রগতি কোথায়, কিভাবে আসবে, সেটা উপলব্ধি করার লোকের কিন্তু খুব অভাব। তবে হ্যাঁ, আমি বারে বারেই বলছি যে আজকে আমরা এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আছি, অনেকটা সময় আমরা পার হয়ে এসেছি, তো মেয়েদেরকে অগ্রগতি হয়নি? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ
মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ, এই সব কিছু সঙ্গে নিয়েই আমাদের স্বাধীনতা এসেছে। চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা, একটা ভেঙে পড়া আর্থ সামাজিক কাঠামো, এটা দিয়ে কিন্তু আমাদের স্বাধীন দেশের যাত্রা শুরু হয়েছে। এই ৭৭ বছরে নারী ক্রমশ সামাজিক বহু বাধা বা নিষেধের অর্গল ভেঙে এগিয়ে এসেছে, নিজেকে পুরুষের পাশাপাশি স্থাপন করার যোগ্যতাও দেখিয়েছে বহু ক্ষেত্রে। শিক্ষাক্ষেত্র আছে, ক্রীড়া জগৎ, শিল্প, ললিত কলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান জগতে সাফল্যের চূড়ায় কিন্তু আজ মেয়েরা। তারা মহাকাশেও বিচরণ করছে, এভারেস্টের চূড়াতে উঠছে। মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষাগুলোতেও দেখা যায় যে সেখানেও কিন্তু ছাত্রীদের জয় জয়কার। নাবালিকা মেয়ে, আমরা অনেক সময় খবরে পাই যে নাবালিকা মেয়ে নিজের বিয়ে ভেঙে দিয়ে কিন্তু শিক্ষিত হওয়ার স্বপ্ন দেখছে, অনেক গরিব ঘরের মেয়েরা। তারপরে অভাবের সংসারে হাল ধরার জন্য স্ত্রী বেরিয়ে আসছে বাইরের কর্মক্ষেত্রে। ডিগ্রিধারী মেয়েরা, তারা কেউ বাবা বা স্বামীর সংসারে বসে খেতে চাইছে না। আরেকটা খুব সিগনিফিকেন্ট, মানে তাৎপর্যপূর্ণ একটা বিষয় দেখা যায় মেয়েদের মধ্যে, এটা একটা খুব বলতে পারি আধুনিক ভাবনা বা প্রবণতা। সেটা হচ্ছে সিঙ্গল মাদার হয়ে একটা চ্যালেঞ্জিং জীবনকে বেছে নেওয়া। পরিবারে অশান্তি বা মেয়েদের উপরে নানা ধরনের মানসিক অত্যাচার, নানা রকম অত্যাচার আগেও অনেক হয়েছে, মেয়েরা সেগুলোকে মানিয়ে নিয়ে চলেছে। কিন্তু আজকের যুগে মেয়েরা যেহেতু অনেকটাই নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে, তাই মেয়েরা অনেক সময়, অনেক ক্ষেত্রে, অনেক পরিবারে কিন্তু মেয়েরা আর তাদের সেই অনিরাপত্তার যে জায়গাটা বা সেই অত্যাচারের জায়গাটা থেকে তারা নিজেদেরকে বার করে আনতে চাইছে, এবং দরকার হলে তারা সিঙ্গল মাদার হিসেবে যে একটা চ্যালেঞ্জিং জীবনকে তারা বেছে নিচ্ছে। তো এটাকে চূড়ান্ত সেলফ কনফিডেন্সের উদাহরণ হিসাবে অবশ্যই বলতে পারি। তো কাজেই মেয়েরা এগিয়েছে একথা যেমন ঠিক, আবার পাশাপাশি এর বিপরীত চিত্র কিন্তু রয়েছে। মেয়েদের এখনো প্রচুর লড়াই করতে হয় সামাজিক নিয়ম, বিশ্বাস, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। গ্রাম, এমনকি গ্রামে তো আছেই এগুলো, এমনকি শহরাঞ্চলেও কিন্তু বহু সংখ্যক মেয়ে ভয়াবহ জীবন কাটায়। তো অনেকেই বলে থাকেন আবার যে আজকে মানে দেশের যত কর্মী সংখ্যা রয়েছে তার মধ্যে 50% যদি মেয়েরা হতেন তাহলে দেশের আয় আরো অনেক বেড়ে যেত। কিন্তু এত সংখ্যক মেয়েরা কেন কাজে আসে না, তার কারণ অনুসন্ধান করেন কজন? দেশে আইন শৃঙ্খলারও যথেষ্ট দুরবস্থা রয়েছে, কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি রয়েছে, অফিসে পথে পর্যাপ্ত শৌচাগার থাকে না, সন্তানকে অফিসে বা ক্রেশে রাখার মতন উপযুক্ত ব্যবস্থা সর্বত্র নেই, মেয়েদের শারীরিক সমস্যা পুরুষদের থেকে অনেকটা বেশি। কিন্তু এগুলো নিয়ে কজন ভাবেন? শুধু কি শহর, গ্রামে মেয়েদের অবস্থা আরো ভয়াবহ। সন্দেহ, অবিশ্বাস, অমর্যাদার তীর তাদের প্রতিনিয়তই কিন্তু বিঁধছে। গ্রামীণ অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, রীতিনীতি সবকিছুর শিকার তাদের প্রায় নিত্যই হতে হয়। তো আমি মেয়েদের এই প্রতিকূলতার দিকটা দেখা দেখে কিন্তু আসলে তাদের অবদানের দিকটাকে ইঙ্গিত করতে চাইছি, যে তারা চায় সমাজের উন্নতিতে অংশীদার হতে, কিন্তু পদে পদে প্রতিকূলতা রয়েছে। আরেকটা বিষয়, সেটা হচ্ছে যে আমাদের সমাজতত্ত্ববিদরা লক্ষ্য করেছেন যে আগে আমাদের সমাজে একটা প্রথা বা একটা নিয়ম ছিল, এই যে বিবাহ ক্ষেত্রে আর কি, যে মেয়েরা সাধারণত নিজের চেয়ে যোগ্যতায় উচ্চতর পুরুষকে একটা বিয়ে করার প্রথা। সেটা পুরুষের মানে ছেলের বাড়ির থেকেও হয়, যে মেয়ে আনা হবে পুরুষের থেকে যেন একটু তার শিক্ষা সবকিছু যেন একটু নিচু হয়, নিম্নমানের হয়। মেয়ের বাবা মারাও সেইভাবেই কিন্তু মেয়েকে আর একটু উঁচু ঘরে, উঁচু জাতে, উঁচু ইয়েতে, মানে এরকম সবকিছু দিক থেকে যাতে উঁচুতে থাকে ছেলে, এইরকম একটা মানসিকতা বিয়ের ক্ষেত্রে সবসময় সম্বন্ধ করার ক্ষেত্রেই হয়ে রয়েছে। এটা দীর্ঘকাল ধরেই চলে এসেছে। কিন্তু
গত 3 দশক ধরে সমাজতত্ত্ববিদরা এটা পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে এই প্রথাটার সংখ্যা কিন্তু হ্রাস পেয়েছে। অর্থাৎ যে ধরনের এখন বৈবাহিক সম্পর্ক হচ্ছে সেখানে কিন্তু শিক্ষা, আয়, সম্মান বা অন্যান্য যোগ্যতার নিরিখে মেয়েরা তাদের স্বামীদের সমান সমান প্রায় বা কখনো কিন্তু দেখা যায় এগিয়েও। তো কাজেই এটাকেও আমরা বলতে পারি যে মেয়েদের ক্ষমতায়নের চিত্র। কিন্তু এর ফলে কি হয়েছে, একটা বিপরীত চিত্র হয়ে গেছে যে আমাদের দেশে কিন্তু কোনো গার্হস্থ্য হিংসা কমেনি, বরঞ্চ আরো বেড়ে গেছে। কারণ বাড়ির বউ বাইরে গিয়ে সম্মান পাবে, অর্থ উপার্জন করবে, অনেক পরিবার এখনো সেটা মেনে নিতে পারে না। ফলে ঘরে ঘরে কিন্তু অসুখী দাম্পত্য জীবন ভীষণভাবে চোখে পড়ে। তো এই যে আমি খুব অল্প অল্প কিছু জায়গা ছুঁয়ে গেলাম, যে এই যে এত সামাজিক বিরোধিতা বা পারিবারিক বিরোধিতার মধ্যে মেয়েরা নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে পারছে খুব কম। অধিকাংশই ব্যর্থ হচ্ছেন বা খুব অনিচ্ছাকৃতভাবে মেনে নিয়ে থাকছেন পরিবারে মুখ বুজে। আবার অনেক মেয়ে সেই জীবন থেকে নিজেকে বার করেও আনতে পারছেন। তো যেহেতু বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছি কিছু বছর, আমি সাহিত্যে ঢুকছি। এই যে বাস্তব জীবনের ছবিগুলো আমি বললাম, এই ছবি কিন্তু সাহিত্যে গল্প হয়ে ধরা দেয়। তো আমাদের চারপাশে মেয়েরা এখনো লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অপমানিত এবং অত্যাচারিত হয় বলেই আজকে স্বাধীনতা উত্তর যদি বাংলা সাহিত্যের কথা আমি বলি, আজকে গত 77 বছরে বাংলা সাহিত্যে মেয়েদের এই অসম্মানিত জীবনের চিত্র বহু লেখক এঁকেছেন। কিন্তু আমি একটু পরাধীন দেশের কথা একটু বলি, যে পরাধীন দেশের মেয়ে মৃণালিনী বা সে মৃণাল সোচ্চারে একটা গোটা পুরুষ সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যখন বলেছিল, আমি আর তোমাদের সেই 27 নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরবো না। নারীর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের তখনই সূচনা হয়। স্ত্রীর পত্রকে 1914 সালে রবীন্দ্রনাথ গল্পটি লিখেছিলেন। এই গল্পটিকে কিন্তু নারী মুক্তি আন্দোলনের চারণ গীত বলা যায়। আর রবীন্দ্রনাথ তো ছিলেন নারী মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। এই প্রসঙ্গে অনেক অনেক লেখক আছেন, কতজনের কথা বলবো, কত গল্পের কথাই বা বলবো। মনে পড়ছে জগদীশ গুপ্তর কলঙ্কিত সম্পর্ক মাখনের কথা। অতি সাধারণ একটি ঘরের গৃহবধূ, সে নিরক্ষর মেয়েটি, কিন্তু তার স্বামী সে জেল খেটে যখন বেরিয়ে আসে এবং গৃহে ফিরে আসে, তখন মাখন তাকে গ্রহণ করতে পারে না। কারণ কি? কারণ তার স্বামী ধর্ষণের অপরাধে এই এতগুলো বছর জেল খেটে এসেছে। তো এত সাধারণ একটি মেয়ে, একেবারে ঘরে থাকা, ঘরের কাজ করা, যেখানে সেই সময়ে যারা শ্বশুর শাশুড়ি স্বামীর বিরুদ্ধে কোনো মুখ খুলতে পারতো না, প্রতিবাদ করতে পারতো না, কিন্তু লেখক গল্পের মধ্যে এই চরিত্রটার মধ্যে এমন একটি ব্যক্তিত্ব দেখালেন যে এই ধর্ষণকারী স্বামীর সঙ্গে সে থাকবে না, সেই প্রতিজ্ঞা সে করলো। ফলে শাশুড়ি তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেয় এবং এই অনিশ্চিত যে ভবিষ্যৎটাকে সে কিন্তু বিনা দ্বিধায় একেবারে মুখ বুজে সে সহ্য করে নিয়েছে, যে ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার নয়, কিন্তু আমি এরকম স্বামীর সঙ্গে থাকবো না, যখন আমাকে যদি স্বামী গৃহ ত্যাগ করতে হয় আমি ত্যাগ করেই যাব। কিন্তু সে আর এই স্বামীর সঙ্গে সংসার করবে না। তো এই যে নারীর ব্যক্তিত্ব বা প্রতিবাদী নারীর যে স্ফুরণ, যে চিত্রণগুলো আমরা বাংলা সাহিত্যে, কথা সাহিত্যের মধ্যে দেখতে পাই, সেগুলোর কথা আমি একটু বলছি। বাংলা সাহিত্যে আরেকজন লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র। মানবী চর্চার ইতিহাসে তার একটি বিশেষ জায়গা আছে। তিনি যে কথা বলতেন, যে তিনি মেয়েদের নিয়ে, মেয়েদের হয়ে
এবং মেয়েদের জন্যই লেখেন। তো তার একটি গল্প আছে অবতরণিকা। সেই গল্পের যে চরিত্র, মুখ্য চরিত্র আরতি, সেই আরতির সংসারে কিন্তু অসম্ভব টানাপোড়েন, মানে সংসারে চলে না, একদম দিন আনা দিন খাওয়া, কিন্তু তাতেও হয় না, এরকম অবস্থা। সেই সংসারের হাল ধরার জন্য সে চাকরি নেয়, কিন্তু শ্বশুর শাশুড়ির তাতে ঘোর আপত্তি। আর স্বামী কখনো পাশে থাকে, কখনো থাকে না। এদিকে আবার অফিসে গিয়ে সেখানেও একটা মানে দোদুল্যমান পরিস্থিতির পাশাপাশি সে রয়েছে, যেখানে পরিবারে এই রকম ধরনের অবস্থা, অফিসে গিয়ে আবার সেখানে বসের বিরুদ্ধেও তাকে সোচ্চার হতে হয়েছে। ফলে এই যে আরতির যে একটা জীবন সংগ্রাম, একটা বিশাল লড়াইয়ের গল্প কিন্তু এটা। আরতি পরে নিজেকে এই সমস্যার থেকে উত্তরণ করে নিয়ে এসেছে। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের দহন একটি গল্প আছে, একটা গল্প নয়, অসাধারণ একটি উপন্যাস। সেখানে ঝিনুক আর রমিতা এদের দীর্ঘ লড়াইয়ের যে পথযাত্রা, তার একটা সুন্দর চিত্রণ, একটা সুন্দর বর্ণনা কিন্তু আমরা গল্পের মধ্যে পাই। আর সেই সঙ্গে সমাজের বিকারগ্রস্ত যে মানসিকতা, সেই বিকারগ্রস্ত মানসিকতার চিত্র আমরা এখানে পাই। আফসার আহমেদ বাংলা কথা সাহিত্যের আরেকজন ভালো লেখক। তিনি বাংলার মুসলিম সমাজ এবং সেখানে মেয়েদের অবস্থান ইত্যাদির একটি সুন্দর ছবি তার গল্পগুলির মধ্যে বা তার লেখাগুলির মধ্যে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। তার আত্মপরিচয় উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে যে কাসেম হাজির একটি রক্ষণশীল পরিবারের চিত্র। সেখানে সে নিজ বউকে, মানে নিজ ছেলে খুন করে, এবং সবাই এই ঘটনাটাকে দুর্ঘটনা বলে চাপা দিতে চায়, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী যে বড় বউ, তার নাম হচ্ছে মালেকা, সেই বড় বউ কিন্তু এটা দেখে ফেলেছে। ফলে সে এই অন্যায় বা পাপকে মেনে নিতে পারছে না কোনোভাবেই। বাকিরা সবাই দুর্ঘটনা বলে চাপা দিতে চাইলেও সে পারছে না। ফলে সে সংসার ছেড়ে চলে আসে বাপের বাড়িতে। মানে কতখানি প্রতিবাদ বা চরিত্রের মধ্যে কতখানি তার সেই ব্যক্তিত্ব বা কতখানি নিজের একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে, জীবনের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে বেছে নেওয়ার জন্য যে সেই চ্যালেঞ্জটা নেওয়ার জন্য যে তার চরিত্রের মধ্যে সেই দৃঢ়তা, সেটা এখানে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। যে সে বাপের বাড়িতে চলে আসে, এমনকি শেষে সে কোর্টেও যায় তার খোরপোশের দাবি করতে। আবার আশাপূর্ণা দেবী একজন অসম্ভব শক্তিশালী লেখিকা আমাদের বাংলা কথা সাহিত্যে। তার ছবি মানে লেখা বা তার উপন্যাস বা তার গল্পগুলোর মধ্যে কিন্তু আবার আমরা এমন নারী চরিত্র পাই যেখানে তিনি নারীর খুব বাস্তব চিত্র, যে সমাজে ঠিক কি অবস্থানে রয়েছে, সেটাকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। ফলে আমরা সেটার মধ্যে দেখতে পাই যে সেখানে তিনি দেখাচ্ছেন যে নারী সর্বংসহা বা নিজের সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে পরিবারের খুশিকে গুরুত্ব দিয়ে তারা মুখ বুঝে অনেক সময় অনেক কিছুকে, তাদের মনের ইচ্ছাকে অবদমিত করে তারা সংসার করে যাচ্ছে। সেই চিত্রটাও কিন্তু আমরা সেখানে দেখতে পাই। তো আশাপূর্ণা দেবীর গল্পের বেশিরভাগ নারী এরকম, যেখানে তারা একটা মুখোশ এঁটে যেন সংসারে অভিনয় করে যাচ্ছেন। তো রবীন্দ্রনাথ নারীকে যেরকম আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার হে বিধাতা বলে যে ইচ্ছা পোষণ করে গেছিলেন, 20 এবং 21 শতকের একজন বলিষ্ঠ কবি শঙ্খ ঘোষ তার অসামান্য একটি কবিতা দিয়ে আমি শেষ করছি, যমুনাবতী। সেই যমুনাবতীর মধ্যে আমরা দেখি যে স্বাধীনতা উত্তর দাঙ্গা বিধ্বস্ত একটা ভেঙে পড়া আর্থ সামাজিক কাঠামোতে, যেখানে বাড়িতে মানে ঘরেতে যে উনুন জ্বালানোর পর্যন্ত সামগ্রী পর্যন্ত নেই, এবং অন্ন জুটছে না, পরিধানের বস্ত্র নেই, এমন শত শত পরিবার তখন সেই সময়ে। তো সেই অবস্থাতে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ের চিত্র তিনি এই যমুনাবতী কবিতাতে এঁকেছেন, যে যেখানে নাকি সে অধিকারের দাবিতে মেয়েটি বেরিয়ে এলো ঘর ছেড়ে। সে জানে মেয়েটি যে বাইরে বেরোলেই কিন্তু হিংস্র থাবা তার জন্য উদ্যত হয়ে রয়েছে।
শিকারী যেরকম শিকারের লোভে দাঁড়িয়ে থাকে সেইভাবে রয়েছে, কিন্তু তবুও সে আর ঘরে এইভাবে থাকতে নারাজ, কারণ বস্ত্র জুটছে না এবং পেটের ভাত জুটছে না। এই অবস্থায় ঘরে সে কেন বসে থাকবে? তার থেকে দেখা যাক, জীবনটাকে একটা চ্যালেঞ্জের মতন করে সে নিয়ে বেরিয়ে গেল যে যদি কিছু করা যায়। কিন্তু জানি তার জীবন, আমরা কবিতা শেষে দেখি যে তার জীবন শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু মেয়েটির বর্ণনা দিয়েছেন কবি এইভাবে যে চলল মেয়ে রণে চলল, বাজে না ডম্বরু, অস্ত্র ঝনঝন করে না, জানলো না কেউ তা, চলল মেয়ে রণে চলল। পেশির দৃঢ় ব্যথা, মুঠোর দৃঢ় কথা, চোখের দৃঢ় জ্বালা, সঙ্গে চলল মেয়ে রণে চলল। কাজেই নারীর প্রগতি, নারীর স্বাধীনতা, নারীর অধিকার, এগুলোকে নিয়ে খালি সোচ্চার হলেই হবে না। প্রথমেই নারীর চাই ন্যূনতম শিক্ষা, যাতে সে একটা সুস্থ যুক্তিসঙ্গত ভাবনায় নিজেকে পরিচালিত করতে পারে। তার ব্যক্তিত্বের স্ফুরণই বলি, যেগুলো এতক্ষণ বললাম, তার প্রতিবাদী সত্তাই বলি, বা জীবনের চ্যালেঞ্জকে বেছে নেওয়াই বলি, এই সবকিছুর পিছনেই কিন্তু দৃঢ় ভিত্তিটা হচ্ছে তার ওই সুস্থ যুক্তিসঙ্গত ভাবনা, এবং সেইটা তাকে কে যোগান দেবে? তার শিক্ষা। আর দ্বিতীয়ত একটা কথা বলবো যে নারীকে কিন্তু আরেকজন নারীর পাশে শক্তি হয়ে দাঁড়াতে হবে। এখনো কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের সমাজে অনেক রাজ্যে, অনেক জাতের মধ্যে কিন্তু দেখা যায় যে সংসারে ছেলে আর মেয়ের মধ্যে মাই কিন্তু ভেদাভেদ করছে, পুত্র সন্তানকে গুরুত্ব দিচ্ছে, সবকিছু সুযোগ পুত্র সন্তানকে দিচ্ছে, মেয়েকে কিন্তু অনেকখানি পিছিয়ে রাখছে, বঞ্চিত করে রাখছে। তো কাজে, এবং বাড়িতে শাশুড়ি এবং বউয়ের মধ্যে মধুর সম্পর্কটা কিন্তু এখনো সেইভাবে দৃঢ় হয়ে উঠতে পারছে না। তো কাজেই আমি বলবো এটাই যে নারীকে নারীর পাশে শক্তি হয়ে দাঁড়াতে হবে, পরিবারেই হোক, সমাজেই হোক। হিংসা, ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর সংকীর্ণতা, এটা সরিয়ে যদি মেয়েরা মেয়েদের পাশে দাঁড়ায়, তাহলে মেয়েদের প্রতিকূলতা কিন্তু অনেক অনেক সরে যাবে। নমস্কার। আমি খুব সামান্য একটু প্রয়াস করলাম আজকের একটা সুন্দর বিষয়ের এই ওয়েবিনারের উপরে আমার কিছু উপলব্ধি, কিছু অভিমত একটু তুলে ধরার, কিছু উদাহরণ দিয়ে সেটা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। আমি জানি না কতখানি এই বিষয়টার প্রতি আমি জাস্টিফাই করতে পেরেছি, তবে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ যারা এতক্ষণ আমার এই আলোচনাটা শুনলেন। ঋদ্ধ হলাম ম্যাম, মানে কোনো কিছু শোনার পর মনে হলো যেন খুব খুব তাড়াতাড়ি যেন শেষ হয়ে গেল। খুবই এত কম সময়ের মধ্যে আপনাকে বলার পর আপনি এত সুন্দর একটা জিনিস আমাদের সবার সামনে তুলে ধরলেন। বিশেষ করে বাংলাতে মানে এটুকুই বলবো যে বিষয়গুলোকে নিয়ে আপনি বলেছেন ম্যাম, সেটা আজকের দিনে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। এবং আসলে আমার নারী বঞ্চনার ইতিহাসে একদম অতীত থেকে চলে আসছে, লড়াই হচ্ছে, খনা বলবার চেষ্টা করলে খনা জিভ কেটে ফেলতে হয়, কিংবা যদি বলা যায় যে নারী নিগ্রহের ইতিহাস, সে রামায়ণ মহাভারত থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গায় মেয়েরা যে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেনি বা বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেনি এমন কিন্তু নয়। থেরিগাথা, যেটা মেয়েদের সব থেকে প্রাচীন সাহিত্য বলে মনে করা হয়, যেটা রচিত হয়েছিল এই ভারতের বুকেই খ্রিস্টের জন্মের প্রায় 600 বছর আগে, সেখানে সে বলেছে সো ফ্রি অ্যাম আই গ্লোরি, সো গ্লোরিয়াসলি ফ্রি, অর্থাৎ আমি কত মুক্ত। এই মুক্তি যে বলেছে সেটা অ্যাকচুয়ালি জানেন মেয়েরা খুঁজবার চেষ্টা করেছিল ধর্মের আশ্রয় করে, যে আমি সন্ন্যাসী হয়ে গেলে আর স্বামীরও বঞ্চনা সুস্থ হবে না, পরিবারেরও কষ্ট পেতে হবে না, যে ওই যে স্বামী, সন্তান এবং সংসার, এই 3 শয়ে বদ্ধ একটা জীবন, সেখানে আর তাদেরকে কষ্ট পেতে হবে না। নারীর যে একটা সময় অত্যাচারিত হতে হতে পথ যে বেছে নেবে, এটা রবীন্দ্রনাথই সাহিত্যের মাঝখানে মৃণালকে দিয়ে বলে দিয়ে গেছেন যে আমি আর কখনো ফিরবো না, যদি তোমরা অন্যায় করো। বিন্দুর মতো একটা ইনসিডেন্টের পর মৃণাল যে সাহসটা দেখিয়ে বলেছিল মেয়েদেরকে যে এবার জাগো, প্রতিবাদ করা সবসময় যে চিৎকার বা লড়াই তা নয়, একটা নিঃশব্দ বা সাইলেন্সের হয়ে যাওয়ার মাঝেও কিন্তু একটা প্রতিবাদ আছে, যে যে তোমার আর আমি শুনবো না, তুমি আমাকে যতই বলো যে অন্যায়গুলো করছো, আমি আর সেগুলোতে হ্যাঁ বলবো না, এরকম।
ম্যাম আপনি যে কথাটা বললেন যে এডুকেশন তো ভীষণভাবে দরকার, কারণ আজকের দিনে সব থেকে বেশি যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে মারা বাড়িতেই সব থেকে বেশি ডিসক্রিমিনেশন দেখা যায় ছেলে এবং মেয়েদের মাঝখানে। আমি একটা সবসময় মনে করি যে আজকের দিনে যে ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে মেয়েদের সাথে, আমার মনে হয় শিক্ষাটা দুপক্ষে ছেলে এবং মেয়ে দুজনকেই দেওয়া উচিত, তবে শুরুটা মানে ঘর থেকে করা উচিত। যখন আমরা বলি একটা মেয়েকে যে তুমি রাত্রেবেলায় ঘর থেকে বেরোবে না, তখন আমার মনে হয় আমার ছেলেকেও বলা উচিত যে রাস্তায় গেলে যদি কোনো মেয়ে দেখো তাকে সম্মানে যদি সে অসুবিধায় পড়ে তাকে বাড়ি ফিরিয়ে দাও। আজকে মনে হয় যে সমস্ত জিনিস শেখানোর দায়িত্বটা মাকে তুলে নিতে হবে, যাতে সে ছেলেকেই শেখাতে পারে। যদি কেউ মানে রাস্তায় দেখা প্রত্যেকটা মেয়ে কিন্তু ভোগ্যপূর্ণ নয়, বা এন্টারটেনমেন্টের একটা বিষয় নেই, তার মধ্যে তোমার বোনও থাকতে পারে, তোমার মাও থাকতে পারে, তোমার পরিবারের লোকের থাকে। মেয়েদের সম্মান জানানোর জন্য আজকে বোধহয় মেয়েদেরকেই সব থেকে বেশি মানে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। তো আপনার প্রত্যেকটা কথা মন ছুঁয়ে গেল, মা খুব মানে ভালো লাগছিল এই জন্যই যে খুব কানেক্টেড হচ্ছিলাম সেই সাহিত্যের থেকে। আসলে সাহিত্য তো মিরর অফ সোসাইটি, মানে সমাজেরই আয়না। যা লেখা হয়েছে সেখানে সেই কথাগুলোই কিন্তু যা দেখেছেন লেখকরা, যা বুঝেছেন তাকে নতুনভাবে তুলবার চেষ্টা করছেন। এবং আমি আর একটা কথা বলেছিলাম যে হুমায়ুন আহমেদ হচ্ছে বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ লেখক। তিনি বলছেন যে তার প্রথম উপন্যাসে দেখিয়েছেন যে মেয়েরা সব থেকে বেশি নিগৃহীত হয় পরিবারের কোনো সদস্যর কাছে, যে খুব কাছের লোক হয় তাদের। তো এই বঞ্চনার ইতিহাস চিরকালই। তবে এটাও ঠিক যে আজকে সময় পাল্টাচ্ছে, পরিবর্তন হবে। আজ যেটা শুরু হয়েছে সেটা একটা পরিণতি লাভ করবে, হয়তো আমরা হয়তো না দেখতে পেলেও আমাদের পরবর্তী জেনারেশন যে দেখবে। কারণ আশাবাদী হওয়াটাই আমাদের আজকে আজ নির্ভয়া থেকে শুরু করে যে সমস্ত কাণ্ডগুলো ঘটছে, আজ হয়তো সেদিন দেখা যাবে যে কোনো না কোনো কেউ এই ধরনের ঘটনাগুলোতে মানে আর হবে না, মেয়েরা অনেক বেশি সুরক্ষিত হবে। বিদেশে হতে পেরেছে, তো আমাদের দেশেই বা কেন হবে না? মানসিকতার পরিবর্তন আসবে ম্যাম, নিশ্চয়ই। খুব ভালো লাগলো ম্যাম, ভীষণ ভালো লাগলো। আর আমার ইনভাইটেশন আমার প্রোগ্রামে জয়েন করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। তবে এবার আমি আমি লাস্ট আমাদের ইয়েতে আই উড লাইক টু ইনভাইট আওয়ার youngest and one of the most talented educator and the speaker of this webinar, Sheikh Kajol Kobitaki, to deliver her presentation. Sheikh Kobita, assistant professor in Department of Bioscience in Aligarh University, Kolkata, West Bengal. She is a prominent teacher as an excellent researcher also. Her research project is on fish. কালকে আমাদের কথা হচ্ছিল, আমায় বলেছিল মাছের উপরে, ওর কাজটা পুরোপুরি মাছের উপরে। অ্যান্ড অনেকগুলো মানে she is having numerous articles published in both national and international journals. In addition to her teaching and research, she served as an administrator and has held various academic position, hold various academic position also. And now I would like to request Sheikh Kobita, please তুমি হ্যাঁ সামনে এসো। আমি অলরেডি প্রেজেন্ট করেছি যে কি সি অ্যাকচুয়ালি বিলং টু দ্য সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড। আমার এই ওয়েবিনারটা করার পেছনে ছিল যে নট অনলি ডিসকাশন উইথ দ্য ওমেন পজিশন, সে কেমন কি তা নয়, ডিফারেন্ট ফিল্ডে মেয়েদের কি অস্তিত্ব, সেটা তাদের যে ভূমিকা, সেগুলোকে তুলে ধরাটাই আমার কাছে সব থেকে বড় ছিল। আপনারা যদি দেখবেন তো আমার প্রত্যেকটি স্পিকার কিন্তু তারা দে বিলং টু ডিফারেন্ট ফিল্ড অ্যান্ড দে ট্রাই টু highlight the different position of the condition of position of women from
তো যেহেতু কবিতা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডে, so we looking forward to hear her valuable insight from the empowerment women through from the science background. So I welcome you, Kobita, in my webinar, and I request you to to say some your words about women empowerment. Okay, now Kobita. Kobita, you are not audible. তুমি এটা করে দেখো, you are not audible. শোনা যাচ্ছে না, হেডফোনটা করে যদি বলতে পারো। Now you are audible. না, শোনা যাচ্ছে না কবিতা, হেডফোনটা সরিয়ে যদি বলতে। There's some problem. আপনার মাইকটা সাপোর্ট করছে না ডিভাইস, হতে পারে আপনি যদি অন্য কোনো মোবাইল থেকে জয়েন করেন তাহলে হয়তো হয়ে যেতে পারে। আপনি হয়তো ল্যাপটপ থেকে জয়েন করেছেন, সেখানে হয়তো মাইকটা অন্য কিছু সিলেক্ট আছে, তাহলে আপনাকে অডিও সেটআপে মাইক চেঞ্জ করতে হবে, না হলে মোবাইল থেকে জয়েন করে দেখুন। Can you hear me? Now you are audible. তুমি ওইটা কি বন্ধ করে দাও, যেটা ল্যাপটপ থেকে। I have to leave this. Yeah. Now you are audible, clearly audible. Sorry, ma'am, it's taking.
যাচ্ছে তো? হ্যাঁ, এবার শোনা যাচ্ছে। ওকে। তো আমি অনেকক্ষণ ধরে সবাইকে শুভ অপরাহ্ন। আমিনা ম্যাডাম যে সুর যে বেঁধে দিয়েছেন তাতে প্রত্যেকে তাদের বিভিন্ন বিষয় থেকে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই মূল সুরটাতে তাদের সংলাপ রচনা করে গেছেন, তাতে আমার জাস্ট একটু বিনম্র সংযোজন। যদিও আমি পিপিটিও শেয়ার করতে পারছি না, আমি অনেক ক্ষেত্রে পিপিটি বানিয়েছিলাম যে অল দ্য স্কিমস অন উমেন ইন সায়েন্স and all the various work have been done by the various notable scientists, but I'm very unfortunate. It's very unfortunate I can't share all those because it's very new to me and I am familiar with Google Meet. Okay, I will just discuss without PPT. I have no We option are left. also unfortunate to hear. Okay, ম্যাম please অনেক consider this সুন্দর problem. করে পিপিটি গুলো আমি জাস্ট I can রেডি করেছিলাম, বাট understand. এখানে আমি বুঝতে গুগল পারি। স্লাইড ছাড়া ইয়ে হচ্ছে না, গুগল স্লাইড ছাড়া কম্প্যাটেবল না। সো Maybe গুড in আফটারনুন। future, definitely. ডেফিনেটলি ম্যাম, উই হোপ। ম্যাডাম আপনি শেয়ার করতে পারবেন কিংবা আমাদের পাঠিয়ে দিতে পারেন, আমরাও শেয়ার আমি করতে পারি। পাঠিয়ে দেবো, কিন্তু এটা আবার সময় চলে যাবে না, তাকে পাঠিয়ে দেবো কি তাহলে পিপিটিটা আপনি নিজেও ম্যাডামকে? শেয়ার করতে পারেন, আপনি নিজেও শেয়ার করতে পারেন। না, গুগল স্লাইড ছাড়া এ করছে না, পিপিটি সাপোর্ট করছে না, আমি দেখলাম গুগল স্লাইডে ওটাকে কনভার্ট করতে হবে। ও আচ্ছা, তুমি কন্টিনিউ করো। ওকে, Maybe in future. okay. So, ma'am, I will start. Good afternoon, everyone. Today we are going to explore the significant yet even overlooked contribution of the woman in science. While the narrative of scientific achievement is frequently dominated by male figures, but women have been also instrumental in shaping the progress across the various disciplines, especially in science. So we'll start with Marie Curie, যিনি আমাদের মাদার অফ সায়েন্স বলা যায়। মারি কুরি, আমি যখন ওমেনদের লেকচারও দিই, কখনো কখনো বলতে শোনা যায় এখনো তো মহিলারা তো অনেক এগিয়ে গেছে, তাদের কি আর প্রয়োজন, আর কি এই ওমেন ডে পালনের প্রয়োজন? আমি তখন বলি যে প্রথম কথা এগোয়নি, যদি এগিয়েও যায় 100% অ্যাচিভমেন্ট আমরা পেয়ে গেলাম, স্টিল আমার তাদেরকে স্মরণ করা প্রয়োজন। আজকে আমি যে ডায়াসে বসে কথা বলছি সেখানে ওই ক্লারা জেটকিনের জন্য আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, বা সেখানে ওই শত শত চটকলের শ্রমিক, মহিলা শ্রমিকদের জন্য আমি আজকে একটা এত বড় পজিশন আমি ইয়ে করছি, বা এত রিসার্চ আমি করতে পারছি শুধু ওই মহিলা শ্রমিকদের জন্য। তো সেই জন্য আমার মনে হয় সায়েন্সে যদি আমি 100% অ্যাচিভমেন্ট মহিলাদের চলেও আসে, ম্যারি কুরি বা আরো যারা সিগনিফিকেন্ট ফ্রম বেদিক পিরিয়ড থেকে ইন্ডিয়াতে, এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়া, ইসলামিক ইন্ডিয়াতে যে সমস্ত ওমেনরা তাদের কন্ট্রিবিউশন রেখে গেছে, সিগনিফিকেন্ট কন্ট্রিবিউশন রেখে গেছে, সেটা সেলিব্রেট করার প্রয়োজন, সেটা ডিসকাস করার প্রয়োজন। তো আই উইল স্টার্ট উইথ ম্যারি কুরি, যিনি ওমেন প্রথম নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। তো ফার্স্ট যে সলভে কনফারেন্স হয় ওয়াজ অর্গানাইজড ইন 1911। সেখানে দ্য অনলি ফিমেল মেম্বার ওয়াজ ইনভাইটেড। ইভেন তারপরে 1911 তখন অলরেডি মাদাম কুরি কিন্তু দুটো নোবেল প্রাইজ পেয়ে গেছেন, ইন 1903 পেয়েছেন এবং 11 পেয়েছেন ফিজিক্সে রেডিও অ্যাক্টিভিটির উপর। তো তারপর যে 16 ইয়ার্স লেটার যখন ফিফথ সলভে কনফারেন্স হচ্ছে 1927, সেখানে তার সঙ্গে থাকছেন লিজা মেটনার, তিনি প্রফেসর ইন ফিজিক্স ইন বার্লিন, এবং তারপর ম্যাথমেটিশিয়ান এমি নোয়েদার, তারা দুজন ছিলেন। সো দে আর Mary was the inspiration, but it took 16 years, জাস্ট দুজন মোর ইনভাইটিং। আমরা রোজা ফ্র্যাঙ্কলিনের নাম ওই সময় শুনি, যার এক্সরে রিফ্র্যাকশন ইমেজেস ইন দ্য ডিএনএ, দ্যাট ওয়াজ ক্রিটিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইন দ্য ডাবল হেলিক্স স্ট্রাকচার। বাট যতটা ওয়াটসন ক্রিকের মডেল যেটা শোনা যায়, ওয়াটসন ক্রিকের যে কন্ট্রিবিউশন নিয়ে এত মাতামাতি হয়, রোজা ফ্র্যাঙ্কলিনের নাম কিন্তু অতটা উঠে আসে না। যদিও এক্সরে রিফ্র্যাকশন স্টাডিতে রোজা ফ্র্যাঙ্কলিন তার যদি কন্ট্রিবিউশন না রাখতেন, আমাদের যে প্রমিনেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডিএনএ মডেলে সেটা কিন্তু হয়তো পসিবল হতো না। সো উই শুড অ্যাকনলেজ অল অফ দেম। আমরা সেই সময়ের মার্স এমিয়ান, ফ্রান্সিস আর্নয়েড, জেনিফার ডোডানা, যেটা কিনা রিসেন্টলি তিনি
2018 তিনি ক্রিস্পার ক্যাস জিনের উপর যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। মানে প্রেজেন্ট ডে থেকে পাস্ট ডে আমাদের উই শুড সেলিব্রেট দ্য কন্ট্রিবিউশন অফ অল অফ দেম। Even Nobel Prize in Chemistry, Dr. Francis Arnold, Anuta Ansari, Iranian engineer, Hayat Ali Sindhi, we will acknowledge all of their contribution. The contribution of women in science have been overlooked throughout the history. India has no exception. আমি এতক্ষণ out of India কথা বললাম. Now I will enter to Indian inner perspective. However, despite facing numerous societal and cultural challenges, Indian women also made significant contribution in the field of science. If you see the history of the women in the science, if you start the Vedic period, from Vedic period, we witnessed a rich intellectual tradition in the India. যদিও সংখ্যায় কম হলেও সেখানে কিন্তু কন্ট্রিবিউশন আছে। ঋগ্বেদে আমরা এর উল্লেখ পাই, ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডে ইভেন ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে। বেদিক পিরিয়ডে আমরা যদি লীলাবতীর নাম শুনি, তিনি ভাস্করের মেয়ে, ভাস্কর যে অ্যারিথমেটিক যে অ্যারিথমেটিক যে ফর্মুলা ভাস্কর লিখেছিলেন, তার মেয়ে লীলাবতীর কন্ট্রিবিউশন যদি আমরা দেখি, সেটাও কিন্তু সিগনিফিকেন্ট। অ্যাকচুয়ালি I took most of the reference from the book of Rama Ramaswamy. সেখানে আমি দেখেছি he addressed all of the women who are doing science as লীলাবতীর daughter. আমরা ট্রুলি লীলাবতীর ডটার। বেদিক পিরিয়ডে লীলাবতীর যে কাজটা শুরু করেছে, আমরা হয়তো সেটাকে ক্যারি ফরওয়ার্ড করছি। তো বেদিক পিরিয়ডের পর কলোনিয়াল পিরিয়ড, সেখানে ওমেনরা খুব স্ট্রাগল করে কলোনিয়াল পিরিয়ডে তাদের সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জেস করার চেষ্টা করেছে। সেই সময় ম্যাম অলসো মেনশন আনারবাই যোশী, হু বিকেম দ্য ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওমেন হু রিসিভ মেডিকেল ডিগ্রি। যোশী স্টাডিড মেডিকেল ইউনাইটেড স্টেটস, তারপর এস্টাবলিশ করেন একটা ওমেন হসপিটাল। এছাড়া তিনি করেলিয়াস সোরাবজি, ইন্ডিয়ান ওমেন, যিনি ল পড়েছেন ইংল্যান্ডে, ফার্স্ট ওমেন প্র্যাকটিশনার ইন ইন্ডিয়া। তো এছাড়া ইসলামিক ইন্ডিয়াতে ফাতিমা, রাবিয়া, এদের নামও আমরা উই আর রানিং লেট, দ্যাটস ওয়াই আই এম নট গোয়িং টু ইন ডিটেলস, বাট আই উইল give some detailing in the post-independent era. After India gained independence in 1947, there was renowned emphasis in the education and scientific development. While the progress has been made and faced challenges pursuing career in science, but some notable Indian scientists in the post-independent era that include Janaki Ammal. Janaki Ammal, she actually did work in the cytogenetics. তিনি সুগার কেন এবং গ্রাসের উপর সেভারাল হাইব্রিড বানিয়েছেন, এবং সেটা ইন্টারস্পেসিফিক ইন্টারজেনিক হাইব্রিড দ্যাট ইনভলভিং সুগার কেন অ্যান্ড রিলেটেড গ্রাস স্পিসিস লাইক ব্যাম্বুসিয়া অ্যান্ড অল। তো এরকম বিভিন্ন স্পিসিসের মধ্যে ইন্টারজেনিক হাইব্রিড, তার মাদার ছিলেন জানকী আম্মাল। তো জানকী আম্মালের স্টাডি কিন্তু মানে it should be celebrated, his achievement. দেন অসীমা চ্যাটার্জি, আজকে বাঙালি মানে বেঙ্গলি সেকশনের এতে আমরা অবশ্যই বেঙ্গলি ওমেন সায়েন্টিস্টদের কন্ট্রিবিউশন অবশ্যই আমরা মেনশন করব। তো অসীমা চ্যাটার্জি, তিনি ছিলেন পায়োনিয়ার ইন দ্য ফিল্ড অফ অর্গানিক কেমিস্ট্রি। তার সিগনিফিকেন্ট কাজ আছে প্ল্যান্ট অ্যালকালয়েডের উপর। তিনি অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগ ডিসকভার করেছেন মার্সেলিয়া মাইনুটা থেকে। মার্সেলিয়া মাইনুটা আমরা সবাই জানি, আমরা সুস্মি শাক যেটাকে বলি। এছাড়া ছাতিম গাছ থেকে, অ্যাস্ট্রোনিকাস কলোরিস, চিরতা থেকে, she has made several drugs, and even the drug has been patented and have been marketed by several companies also. So Osima Chatterjee contribution এই ফিল্ডে pioneer of course. Kamala Ranadev, after a postdoctoral stint in the laboratory of George Gay, who developed the HeLa cell line Johns Hopkins University, তিনি দেশে ফিরে এসে ফার্স্ট টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি তিনি সেট করেন ইন্ডিয়ান ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টারে। টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরিতে সেট, সেই সময় অ্যানিম্যাল মডেল পাওয়া যায় না। অ্যানিম্যাল মডেল মানে তিনি জাস্ট নিজে অ্যানিম্যাল মডেল পুরো একটা সিস্টেম তৈরি করেছেন, মেকানিজম তৈরি করেছেন, এবং রিক্রুটেড মাল্টিপল নাম্বার অফ পিপল ফ্রম সেভারাল ফিল্ডস, and her work on animal model for understanding pathophysiology was extremely important in the field of medicine. So Osima Chatterjee and Joya Ammal, and after that we will discuss Darshana Ranganathan. She is a hero. I will say hero, not heroine, because she was diagnosed with metastatic stage 4 cancer
এই ক্যান্সার নিয়ে কিন্তু বায়োঅর্গানিক কেমিস্ট্রিতে পার্টিকুলারলি যে supramolecular the structure of biomolecules, synthesis of function hybrid peptides and synthesis of nanotubes 1999 এ তিনি তার significant contribution রেখেছেন। তো women এছাড়া কমলা সাহনি পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট এরাতে তিনি রবিন হিলের ল্যাবরেটরিতে কাজ করেছেন এবং সাইটোক্রোম সি এর উপর যে অক্সিডেশন অফ সাইটোক্রোম সি অফ অল প্ল্যান্ট সেল তার work was original discovery embracing the entire plant kingdom. During her tenure of Royal Institute, she worked with her students on the nutrition aspect of NIRA. শুধুমাত্র সায়েন্টিফিক কাজ করেই কিন্তু তিনি থেমে থাকেননি। তিনি যে ম্যাল নিউট্রিশন ইন্ডিয়া ফিরে যে ম্যাল নিউট্রিশনের উপর কাজ করেছেন এবং সেখানে লেগিউম প্রোটিন, পালসিস প্রোটিন, সেটা ছিল তার কাজের বিষয় এবং অল দ্য সাবজেক্ট অফ আওয়ার রিসার্চ ইজ ভেরি মাচ উইথ দ্য রিলেভেন্স অফ ইন্ডিয়ান সোসাইটাল নিড। এছাড়া আমাদের যে প্রাইম মিনিস্টার, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, আমরা তাকে হয়তো she is primarily known as political leader, but Gandhi was also a trained scientist. She studied botany, zoology and had keen interest in the environmental conservation. যদি আমরা প্রেজেন্ট ডে সায়েন্টিস্ট দেখি, টেসি থমাস, যার নাম আমাকে নতুন করে আর বলতেই হয় না, আমরা সবাই জানি নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্ট হু প্লেড আ কি রোল ইন দ্য ইন্ডিয়াস নিউক্লিয়ার ওয়েপন প্রোগ্রাম। টেসি থমাস আ রিনাউন্ড অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ার, আমরা জানি যে অগ্নিবীরে তার কন্ট্রিবিউশনের কথা। এছাড়া সুনিতা উইলিয়ামস, no need to say about her, we all know the Indian American astronaut who holds the record the longest space flight by a woman. So women now comprise a growing percentage in the STEM, that is science, technology, engineering, mathematics section. However, they remain underrepresented in many fields, particularly in the leadership position, particularly in the field of engineering and computer science. But what will be the cause of this underrepresentation? Maybe there are some systemic barriers. Women often face challenges by being taken seriously. But I feel, whatever I feel, আমি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে I feel the most challenging is work-life balance. The demand for academia and research can pose a unique challenges for women, particularly those who balancing family responsibility and on the other way, policies supporting maternity leave, flexible work arrangement are crucial for addressing those issues. That is the major cause of one of the cause of underrepresentation. So we need the mentorship and supportive network. So we need to encourage the young girls. Actually, in the recent decades, there has been a surge in the number of the Indian women pursuing careers in the science, technology, engineering, mathematics, that is STEM. This is due to the factor that such as increased access to education, government initiative, and promote women in the STEM. So I should mention a name of a committee that is founded by ISC, Women in Science, that had formed in 2003 to address the underrepresentation of women in science, which becomes strikingly evident to the broader community. While the reason for this delay and ongoing challenges deserve a deeper discussion elsewhere, but the committee aimed to promote most equitable representation of the women in academia. From the committee, various initiatives were taken, that is outreach activities designed to raise public awareness about the societal issues hinder women from the pursuing career in science. So we are thankful to that committee. এই কমিটি আসার পর কিন্তু অনেক সময় অনেক কিছু চেঞ্জ হয়েছে, যে লাইক অনেক ফেলোশিপ, অনেক কিছু নতুন করে ইন্ট্রোডিউস হচ্ছে, যেটা কিনা ওমেনকে সায়েন্স নিয়ে ক্যারিয়ার পার্সিউ করতে হেল্প করছে। অ্যাকচুয়ালি কি ছিল সিনারিও, যদি আমরা রাধা বালকৃষ্ণনের দিনে চলে যাই, সেই সময় তিনি ছিলেন সায়েন্স গ্রুপ যারা নিয়েছেন, শি ওয়াজ অ্যামাং দেম হু চোজ দ্য সায়েন্স গ্রুপ। The principal address করলো পুরো ক্লাসকে and asked the girls who had opted science to give up their seats in favor of the boys with lower marks. কেন না, the boys were depriving those boys of good job in future, because the only job the girls would ever take up, they're getting married and would be, actually he just instructed that leave the seat for boys. So এই হলো scenario, and now the scenario is somehow changed. It is positive.
It is positive despite though various challenges, but there are many opportunities for women in science in India also. The Indian government has taken steps to promote women participation in science, including establishing women research centers and providing scholarship for women students. Additionally, there is a growing awareness of the importance of the gender equality in science and technology. আমি কিছু স্কলারশিপের পিপিটি বানিয়েছিলাম যেটা খুবই হেল্পফুল ছিল। I will share. Actually, I will share. You can share with your students. আমি সেটা এখন মুখেই বলে দিই, স্লাইড তো শো করতে পারছি না। Fellowship schemes for women. The Department of DST, Department of Science and Technology, is implementing dedicated scheme Women in Science and Engineering, that is Kiran. Kiran caters the women of all walks of science in order to enhance their participation in the field of science and technology. Kirane various age group আছে in different domains of science and technology তে apply করা যেতে পারে। I will share the link later on. So fellowship প্রোগ্রামের মধ্যে fellowship for PhD, WISE fellowship for PhD, WISE program aims to provide support to women who সরি ফর ইন্টারাপ্ট ইউ। তোমার ক্যামেরাটা বোধহয় বন্ধ হয়ে গেছে। আই couldn't see your face. Okay. হ্যাঁ, now. Okay. Sorry. Okay. So fellowship for PhD, WISE fellowship for PhD, WISE program aims to provide the support for all the women who want to pursue PhD in 5 subject areas of basic science actually, with the age group of 27 to 45 years are eligible to apply. Call is open throughout the year. The next is opportunity for postdoctoral research. WISE postdoctoral fellowship. WISE PDF program aims to provide opportunity to women continue after PhD. So এখানেও কিন্তু can be submitted throughout the year. Women instinct for developing scientific heights and innovation. Vishudi program aims to encourage the support senior women scientists like retired or even যদি কিছু কাজ নাও করে after 62 years এও কিন্তু এটা অ্যাপ্লাই করা যেতে পারে। Call is open throughout the year. I have the link. I will share all the PPT with you. WISE Scope. It is a program that encourages women scientists, technologists to address the societal changes in science and technology intervention. The women scientists at the age group of 27 to 60 years who has completed PhD and equivalent degree and wants to work at the grassroots level are eligible for WISE Scope program. The support is available 5 thematic areas like agriculture and allied science, health, food, nutrition, energy, water and waste management system, and call is open throughout the year. Then internship, alternative career path in STEM, WISE internship, intellectual property rights. এখানে যদি কেউ তার পেটেন্ট করতে চায় বেসিক এন্ড অ্যাপ্লাইড সায়েন্সে, দ্যাট ইজ এলিজিবল ফর দিস প্রোগ্রাম। এন্ড কলগুলো জেনারেলি এপ্রিল টু মে এর মধ্যে আসে। Overseas opportunities, Women International Grant Support Wings program that provides opportunities to Indian women scientists to undertake research in the international research labs and academic institutions. There are 3 modules in the WINGS program. Module 1, WINGS internship. Module 2, WINGS fellowship. And Module 3, WINGS in the scientific visit. So there are several modules. I am not going to in detail. You can see the website. So there are opportunities. Infrastructure development support in the women institution. So QRI program, the QRIE, that program provides the support to women institution for establishing state-of-the-art research infrastructure to enhance the research facilities and improving R&D activities in order to create the excellence in science and technology domain. The main objective to focus on strengthening the research infrastructure. So there are several opportunities for young girls. There are opportunities for young girls Vigyan Jyoti program that we can apply. Vigyan Jyoti is aimed to provide opportunities in the district level also. So we can see the Vigyan Jyoti program also, policy innovation for gender equality. So there are now coming to SCRB Power. Here I have applied for Power also, another screening process I am on the way. So SCRB Power is promoting research grant for the women scientists who are in a permanent position. SCRB Power Research Grant and Power Research Fellowship, that those who are not in permanent position, they can also apply for SCRB Power Grant, Power Fellowship.
So eligibility, we can go through the eligibility criteria. I am not going to the details. So nature and support and duration, nominee process. So I have all the details I will share with you. So the main thing I want to mention that we have to create an environment that is safe for the woman and that is comfortable for the young girls. Like আমরা যত বেশি পরিমাণে এই জায়গায় আসবো, আমাদের স্টুডেন্টরা সেখানে এসে সেফলি, আমি বলছি না মেল ডমিনেটেড জায়গাতেই আমরা থেকে এসেছি, সেখান থেকেই কাজ করছি, সেফলি কাজ করেছি এবং পজিশন আমরা এই এত দূর অব্দি এসেছি। স্টিল এখানে যদি আমার মনে হতো আমার ডিপার্টমেন্টে একজনই ম্যাডাম ছিল, আমার যদি মনে হতো আরো কিছু জন থাকতো, হয়তো অ্যাপ্রোচ করা বা সমস্ত কিছু ডিসকাস করা আর একটু ইজি হয়। কারণ আমাদের প্রবলেম গুলো অনেক সময়, আজকে যেমন আমরা বিভিন্ন বিষয় শুনলাম, সবার এরিয়া আলাদা, সবার সাবজেক্ট আলাদা, কিন্তু কোথাও যেন সমস্ত কিছু এক জায়গায় মিলে যাচ্ছে। সেই মিলে যাচ্ছে, সেখানে একটা কমফোর্ট ফিল করছে, একটা কমফোর্ট জোন আমরা ফিল করছি যে হ্যাঁ আমারও তো ঠিক একই রকম প্রবলেম। সেই মৃণালের সময় থেকে শুরু করে এখন সুনিতা উইলিয়ামস, এখনো পর্যন্ত জিনিস অনেক কিছু চেঞ্জ হয়েছে, কিন্তু অনেক কিছু আবার একই থেকে গেছে। তো আমাদের একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করতে হবে যেটা পজিটিভ ফর অল অফ আস, not only women, positive for all of us. So with this note, I want to conclude here, ma'am. I am extremely thankful to Amina madam for inviting me for this wonderful session. I am enriched a lot. Ma'am, thank you once again. Actually, Kobita not only delivered her lecture here, I must say she also has shown us the young students the opportunities to establish them as scientists or in a different field of science. So I want to request every student to go through the link she will provide and that will be in your YouTube link box me that hobby. You should take it and go through that one. And thank you, Kobita, for accepting my invitation. I really thankful to you for your wonderful talk and being the part of this webinar. Now we are going end of this international webinar. As অনেক কিছু ডিসকাশন হলো, অনেক কিছু আমরা জানতে পারলাম। প্রত্যেকটা যেটা কবিতাও মেনশন করলো, মানে এখানে যতজন লেকচার স্পিকার ছিলেন তারা সবাই কিন্তু দে বিলং টু ডিফারেন্ট ফিল্ডস অ্যান্ড কিন্তু সামহাউ উই আর অল আর কানেক্টেড। কোথাও না কোথাও কোনো একটা বিষয় আমাদেরকে কানেক্ট করে রেখেছে। তবে একটা কথা বলবো যে সময় পাল্টাচ্ছে, ওমেন্স কন্ট্রিবিউশনের যেমন রূপ বদলেছে তেমনি ওমেন্স পজিশনেরও রূপ বদলেছে। অ্যান্ড মাদার, তবে মাদারের যে রূপ বোধহয় আমার মনে হয় কর্তব্য বা তার এটা আরো বেশি বেড়ে গেছে, দায়িত্বটা আরো বেশি বেড়ে গেছে। বিফোর এন্ডিং আই উড লাইক টু আবার Dr. Kashim Pathan sir for deliver her vote of thanks. And sir, he is in charge of Telugu section of our department, and he is very always cooperative when I request him to deliver the vote of thanks, and he immediately he said yes. Thank you, sir, for having you in my webinar. Thank you, madam. Thank you. आवाज आ रहा मैडम? हाँ आ रहे सर, आप आए। ठीक है। सृष्टा और जगत द्रष्टा को सर्वप्रथम धन्यवाद समर्पित करते हुए आज का इस वनडे इंटरनेशनल वेबिनार जो टॉपिक है वुमेन एज एन इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन इंडियन सोसाइटी, इस महाभारत में महिलाओं का योगदान, जो बौद्धिक योगदान यानी इंटेलेक्चुअल यानी मेधा का योगदान कैसा है, इसके बारे में आज बहुत कुछ सुनने को मिला है। अब मैं शुक्रिया अदा करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहता हूं
कि इंसान जो है गलती करके उसको माफी चाहता है। तो हम इस वेबिनार में पहले हमारे मैडम के तरफ से और हमारे डिपार्टमेंट के तरफ से जो भी हुआ है माफी चाहते हैं हम, इसके बाद शुक्रिया अदा करते हैं। जो भी हुआ है इसलिए हम माफी चाहते हैं। और इसमें जो चीफ गेस्ट है मोहम्मद इमरान IPS रजिस्ट्रार ऑफ AMU साहब ने गार्गी मैत्री जैसे वेद काल से जो महिलाएं हैं उनके बारे में प्रस्तुत किया है। गेस्ट ऑफ ऑनर अपूर्वा दुबे IAS और स्पेशल गेस्ट जाहिदा बेगम एडवोकेट और कीनोट स्पीकर तानिया हुसैन ने बहुत अच्छा एक सवाल भी उठाया है, हम क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, ये महिलाओं से इस समाज क्या कंट्रीब्यूट चाहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, सब लोगों को विचार करने का मौका मिलता है। और स्पीकर ऑफ द वेबिनार जो है प्रोफेसर सिप्रा गुहा नियोगी, बहुत अच्छा बंगाली में बात किए हैं और संस्कृत श्लोक भी वहाँ साइटेशन भी दिए हैं, बहुत साहित्य के बारे में बात किए हैं। और स्पीकर ऑफ दिस वेबिनार के प्रोफेसर विभा शर्मा असल में जो इंटेलेक्चुअल क्या होता है इसके बारे में और नेचुरली जो प्राकृतिक और स्वभाव सिद्ध उपन्यास दिए हैं ये। और आखिर में जो डॉक्टर SK कविता ने जो पूर्व काल में जो लीलावती गणित शास्त्र के इसको भी याद किया है और आज तक एक प्रैक्टिकल उन्होंने इंटेलेक्चुअल नॉलेज दिया है हमको। और इसके डायरेक्टर आमिना खातून तो पहले से अब तक पूरा जो है जो इंटेलेक्चुअल्स जो बात किए हैं उसके बारे में कमेंट्स पूरे मैडम ने पूरा बतला दिया है। और हमारे चेयरपर्सन साहब ने प्रोफेसर TN सतीशन भी, उनका बहुत अच्छा था उनका कहना। और पहले इस प्रोग्राम का पहला जो स्टार्टिंग हुआ है कुरान के तिलावत से, वो तिलावत किए हैं MD मुरसलीम साहब ने। और ऑर्गेनाइजेशन कमेटी डॉक्टर तौसीफ अहमद और डॉक्टर अफसर हुसैन और मैडम साहब की जो बेटी है बहुत कुछ सपोर्ट किया है इफ़ा वाजी और दीगर लोग हैं। और पार्टिसिपेंट्स तो बहुत लोग हैं, 200 अबव हैं और स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं और डॉक्टर महबूब हुसैन और डॉक्टर नासिफ आलम और डॉक्टर नजरुल इस्लाम मंडल और इशाम मगई और बहुत लोग इसमें सपोर्ट किए हैं। इसमें बहुत लोगों की महिलाओं के यानी नारियों के नाम आए हैं, गार्गी, मैत्रेयी, गौतमी, त्रिशला, चंदना, मीराबाई, अक्का महादेवी, रजिया सुल्ताना और चांद बीबी, सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय और एक डॉक्टर है डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा और ये टेस्ट ट्यूब बीबी के बारे में वही डिस्कवर की थी। और कल्पना चावला तो सब लोगों को मालूम है, सावित्रीबाई फुले, पंडित राम भाई। मैं एक बात कहना जरूरी चाहता हूं, कहीं पर भी पितृभाषा सुने क्या और फादर टंग कहीं पर सुनाई दिया? सिर्फ ये बात सुनाई देती है कि मातृभाषा, मदर टंग, और जो उर्दू में कहते हैं कि मादरी जबान, मतलब क्या है? सब माँ वो टीचर हैं, उसको इल्म हो या नहीं हो, इलेक्ट्रिसिटी माँ भी सिखाती है उसको जो आता है वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको जो टीचर होती है वो पहला गुरु या आदि गुरु जो होती है वो माँ ही होती है, वो महिला मणि ही होती है, वही विदुषी मणि होती है। सर्व मावों ने कंट्रीब्यूट किया है। इसका मतलब ये है ये विश्व पूरा विराजन होने के लिए स्त्री विद्या ही जरूरी है। स्त्री विद्या विराजते विश्वम,
सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। हमारे मैडम के तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट के तरफ से, हमारी यूनिवर्सिटी के तरफ से सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बार सबसे माफी चाहता हूँ। माफी चाहना इंसानियत है, गलती होती है इसलिए हम माफी चाहते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। स्वस्ति शांति। অনেক ধন্যবাদ কাশিম পাঠান স্যার ফর ইউর ভোট অফ থ্যাঙ্কস। আমরা আমাদের এই ওয়ান ডে ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনারের একদম শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। উই আর জাস্ট ইন দ্য এন্ড অফ দিস ওয়ান ডে ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনার অন দ্য টপিক ওমেন অ্যাজ অ্যান ইন্টেলেকচুয়াল কন্ট্রিবিউটর ইন ইন্ডিয়ান সোসাইটি। শেষের আগে কিছু কথা, কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা আমি বলে যেতে চাই। আমি খুব চেষ্টা করেছি ওয়েবিনার ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনার অর্গানাইজ করার, এবং আমার বাংলা সেকশনে আমি আমার এই প্রত্যেকটা ওই ওয়েবিনারের পেছনে যে সমস্ত কৃতি মানুষের হাত আছে আমি যাওয়ার আগে তাদেরকে একবার সবার সামনে ইন্ট্রোডিউস করাতে চাই, কারণ আমার মনে হয় এটা আমার দায়িত্ব, যারা আমার অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটা ওয়েবিনারের আমার সিট দ্বারা বলা যেতে পারে। প্রথম কথা হচ্ছে যে আমার ডিপার্টমেন্টের চেয়ারপারসন থেকে শুরু করে আমাদের কলিগদের সহায়তা ছাড়া এবং আমার ছাত্রদের সহায়তা ছাড়া যে দুজন নিঃশব্দে সবসময় আমার দুজনের হাত ধরে রেখেছে, আমি তাদেরকে আজকে সকলের সামনে তুলে ধরতে চাই। প্রথম হচ্ছে ডক্টর তৌসিফ আহমেদ, হেড অফ দ্য বেঙ্গলি ডিপার্টমেন্ট, আমরা যুগল কিশোর কলেজ। তৌসিফ তুমি ক্যামেরা অন করবে ভাই, আমি সবার সামনে করতে চাই, কারণ আমার যখনই যে ওয়েবিনার আমি করেছি প্রথমে যে মানুষটাকে প্রথম ফোন করেছি সে ছিল তৌসিফ, যে আমাকে প্রত্যেকটা সময় বলে গেছে মানে কিভাবে করতে হবে, কাকে করতে হবে। আমি যখনই ভয় পেয়েছি দৌড়ে এই ভাইটাকেই আমি করেছি। আমার প্রত্যেকটা মানে অনুভূতি থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুর মধ্যে তৌসিফ তোমাকে থ্যাংক ইউ বলবার মতো ভাষা নেই আমার। থ্যাংক ইউ বা ধন্যবাদ শব্দটা খুব কম। আর তবে এইটুকু বলবো, ভালো থাকো আর এভাবে দিদির হাতটা ধরে রেখো। আর দ্বিতীয় যে মানুষটা যার জন্য আর সবাই এই লাইভে প্রোগ্রাম দেখছে, প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম এইভাবে জীবন্ত হয়ে থেকে গেছে, একটা লিঙ্ক টাচ করলে আবার সবাইকে দেখতে পাবে, যে মানুষটার নেপথ্য মানে উপস্থিতি আমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ, সে হচ্ছে ডক্টর শেখ আফতার হোসেন। অ্যাকচুয়ালি হি ইজ দ্য ফাউন্ডার অফ বঙ্গীয় সাহিত্যহীন। এই তথ্য কেন্দ্রের মূল ফাউন্ডার হচ্ছেন আফতার। আফতার তুমিও ক্যামেরাটা অন করবে ভাই, কারণ সবাই দেখুক আমার নেপথ্যের আসল হিরোটা আসলে কে। আমার বড় ইচ্ছে ছিল যে শেষে আমার এই দুই ভাই, আমার দুটো হাতকে লোকের সামনে একবার তুলে ধরা, যাদের জন্যই আমার এত সফল প্রচেষ্টা, যারা আমাকে কোনোদিন বুঝতে দেয়নি যে দিদি একা আছে। তাই অতি অবশ্যই আমি তোমাদের কন্ট্রিবিউশনের জন্য আমি ধন্যবাদ বলবো না, শুধু বলবো এভাবে এগিয়ে যেও, এভাবে এগিয়ে মানে চলো, আর আমার হাত দুটো কখনো তোমরা ছেড়ো না। ভবিষ্যতে আরো অনেক কাজ করব ইনশাল্লাহ, অনেক ওয়েবিনার করার ইচ্ছে আছে। আমি চাইবো যে আমার দুই ভাই যেন এইভাবে আমার সাথে থাকে। তাই শেষে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ওয়েবিনারে উপস্থিত থাকার জন্য, একে এত সফল করে তোলার জন্য। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দিদি আপনাকেও। সাহায্য তো অনেকেই করতে পারে, কিন্তু আপনি আমাদের সাহায্য নেওয়ার জন্য হাত বাড়ান, তো আপনার সাহায্য করতে পেরেও আমরা খুব গর্বিত। অবশ্যই মানে আজকের তো অনুষ্ঠানটা অসাধারণ হয়েছে, এবং বিশেষ করে আজকের প্রেক্ষিতে টপিকটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, এবং ধন্যবাদ আপনাকে, আমাদেরকে ভরসাটা রাখেন বা সেই জায়গাটা দিয়েছেন। আমরাও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আপনাকে করব না, আমরাও আপনার সঙ্গে কাজ করতে পেরে বা সেই জায়গাটায় একসঙ্গে থাকতে পেরে আমরাও খুশি, এবং আগামী দিনে আমরা চাইবো যে আপনি আমাদেরকে আরো বেশি বেশি করে মনে রাখবেন। একদম একদম একদম, অনেক ধন্যবাদ। যে কোনো প্রয়োজনে আমাদেরকে বলবেন। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। ঠিক আছে, তাহলে আজকে অনুষ্ঠানটা ভালো হয়েছে, এবং যারা দর্শক ছিল প্রত্যেককেই
মানে আমাদের সকলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। সবাই ভালো থাকুক। এভাবেই আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন। আমরা দিদির সঙ্গে আরো কাজ করতে চাই। সবাই ভালো থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন।